Okay, see, yes, Kimberly. सरकारी वकील से पीएम पेपर सर एफिडेविट आएगी वेट करो वेट वकील से हमारा नहीं सरकारी वकील से पीएम करेंगे एफिडेविट आपी दीधी एफिडेविट ની કોપી મળી ગઈ वकील से आरजे शाह सरकारी वकील से पीएम करेंगे I'll give the report. Condition modification. बाकी राख प्लीज सर वकील से जेएल ठाकुर स्पेशल पीपी से पीएम लिंबा છે સિનિયર સાહેબ આવે છે મહેસાણાથી આવે છે तुम्हें रिपोर्ट સાઈડ પર रिपोर्ट છે उधर दर्जी મુદત અરજી છે આવતીકાલ 21 मिनट 21 ઓબ્લેક્સ सरकारी वकील से टीपी चुड़ासमा विजय वाघेल वकील से एसजे परमार ये क्विज सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी विपुल भाई चेखलिया पंकज भाई पटेल सीरियल नंबर बोल दो विपुल भाई चेखलिया पंकज भाई पटेल चंदू भाई पाटीदार रजित भाई चौकसी राजेंद्र कुमार दसाड़िया समीर भाई पटेल वकील से डीबी गर्ग સર 20 એટલે અરજી આપું છું 22 માં છે પાસપોર્ટ અમારે 24 તારીખ સુધીમાં જમા કરાવવાનો તો આજે જમા કરાવી દીધું પાસપોર્ટ હાજર છે 2022 કેમ ઓલી એક્ઝામ શું કારણ છે કેમ આરોપી નથી
સાહેબ એમાં આ સેલ નંબર 12 માં 283/22 આરોપી કેમ હાજર નથી? સાહેબ આજે હાજર છે ને? જે હાજર છે ને ગેરહાજર છે એનું પૂછ્યું છું. રિપોર્ટ આપ્યો છે ને? હા સાહેબ હવે એમને ઉંમર હા. એટલી બધી વધારે છે, ચાલવા તકલીફ પડે છે અને એની તબિયત સારી નથી રહેતી, એના હિસાબે સાહેબ આવી નથી શકતા. એ બધી એજન્ટ પર અંડર ટ્રાયલ છે આ કેસ. ધંધુકા વાળો છે. અંડર ટ્રાયલ છે આ કેસ, તો એમાં તો નહીં ચાલે, હાજર રહેવું જ પડે. કેસ પ્રોસીડ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ ના ના એવું ન ચાલે. બધાના એડવોકેટ થઈ ગયું, કમ્પ્લીટ છે. ડી લઈ લ્યો આજે. સરકારી ઓફિસે પીએમ ત્રિવેદી. વકીલ શ્રી એસપી ચિતરિયા. વકીલ શ્રી રમેશ શેખ. હાજી. વકીલ શ્રી એસપી ગમારા. વકીલ શ્રી પીયુ પારગી. वकील से बी सैयद. वकील से डीबी दत्त. विपुल भाई चेखलिया. એટલે હાજર નથી અવેલેબલ. રિપોર્ટ રિજેક્ટેડ. ઇશ્યુ અવેલેબલ વોરંટ. અને ડી લઈ લ્યો આજે. કઈ તારીખ? ચાલીસ. માર્ચ. રિપોર્ટ રિજેક્ટેડ છે. सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी. नरेश भाई मल्होत्रा. वकील श्री केएम दवे. अरविंद भाई पटेल. अरविंद भाई पटेल. वकील से डीएस गढ़वी. કોણ બાકી છે? वकील से डीएस गढ़वी. બાકી રાખો. स्पेशल पीपीसी एसके गुप्ता.
સુજલ પટેલ. એમાં સિંગ મેટલમાં NDPS માં કે છે અને PMLA માં એમણે લાસ્ટ ટાઈમ કહ્યું કે ઇન્વેસ્ટિગેશન માં stay છે અમારે, તમે ક્યાં કરી દીધા? એવિડન્સ ઉપર જ છે. બાકી એને સ્ટે છે. PMLA માં સાહેબ આજે હું રિપોર્ટ સબમિટ NDPS નું પેલા NDPS માં જે સંખ્યા હતું ને એ અહીંયા ગાંધીનગર એનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. એ લોકોએ સ્પેશિયલ અરજી આપી હાઈકોર્ટમાં, ફરીથી એ દિલ્હી ગયું, દિલ્હીથી કઈ રિપોર્ટ આવ્યો, સુપ્રીમ કોર્ટમાં એમણે કઈ ફાઇલ કરી. બધા આરોપીનું નથી, બધા આરોપીનું નથી. એની પાસેથી જેની ફેક્ટરી હતી ને એનો એવિડન્સ ઉપર છે. કેટલા આરોપીનું એવિડન્સ ઉપર અભિજીત પ્રોડ્યુસ કર્યું. તમને ખ્યાલ ન હોય ને. અત્યારે કયા સ્ટેજે છે? કોણ બાકી છે? કેટલા વિટનેસ તપાસણ? આઈઓ ઉપર છે. હે? આઈઓ ઉપર જ. બોલાવો આવ્યો ને બોલે. બોલાવી. બાકીના ની તો ટ્રાયલ પૂરી થઈ ગઈ. જૈસે કે એસી તારીખ પર બોલાવી. इनसे पर कपिल अरोरा में एडवोकेट આવતા નથી. તો 5 અને 6 છે ને, એમાં તો સ્ટેજ છે ને 5 અને 6. બાબુભાઈ હાજર હાજર છે. ક્યાં ગયા? બસ. પિક્ચરી આવી ગઈ. કપિલ અરોરા. PMLA માં સીકે પંડ્યા છે. PMLA માં છે સર. ઇશ્યુ વોરંટ NDPS માં એનો સ્ટે નથી. NDPS છે. સાહેબ એમને જાણ કરી દઈશ. NDPS માં એમને એડવોકેટ કોણ છે મને ખબર નથી. સાહેબ લાસ્ટ ટાઈમ મેં એમને કરેલું. ઇશ્યુ અવેલેબલ વાળા. NDPS સ્ટાર્ટિંગ માટે છે. પેપર્સ આપી દીધું. હે? NDPS પતી ગયું. મારે રેટિંગ મૂક કરી. 9 માર્ચ. એ ખબર નહીં પડતી. 9 માર્ચ. 9 માર્ચ. પગલા 3 છે. સર એમાં 4/14 માં 9 ટોમેટાની ઇન્સાઇડર હતી. આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગયા. એમાં થોડો ખુલાસો કરવાનો છે કે એમને જે આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ 3 પેરા એમાં કવર થઈ ગયા. એટલે ઉત્તર આપે બારેક વાર ખુલાસો કરી દીધો. એડવોકેટને કહી દીધું. આમાં ઓલાની એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરજો. કમલામાં CK પંડ્યા
હા એ રિજેક્ટ કરવાનું બાકી રાખવું છે સ્પેશિયલ ડિવિઝન સુજન વિજય પટેલ હાજર. કેમ એમાં જીગીસા પટેલ 21 નંબર 2 થી 10 થી સાહેબ એક્ઝામ્શન આપું છું એમાં અખિલ અરોરા રિજેક્ટેડ કાકા એક્સપાયર થઈ ગયા છે 2 દિવસ પહેલા. રિજેક્ટેડ એમના કાકા એક્સપાયર થઈ ગયા છે. Rejected. સર્ટિફિકેટ આવતું બધું તે હું મૂકી દઈશ. રિજેક્ટેડ એમના કાકા સગા કાકા એક્સપાયર થઈ ગયા છે. રિજેક્ટેડ કહો હવે ચોથી વખત નવ ત્રણ એટલે ડાયમંડ પાવર લિમિટેડ સાહેબ એમાં કંપની તરફે ડિસ્ચાર્જ અરજી આપેલી એમનું હિયરિંગ થઈ ગયું છે. રિપ્લાય આપું છું અને 2 અને 3 નંબરે 207 ની અરજી આપેલી જી સર નકલ પણ મેં પહોંચાડી નકલ સાહેબ 4 દિવસ પહેલા નકલ મળી છે નકલ મેં આપી દીધી. સીડી માં મળી છે કેટલું છે એકવાર જોવું પડશે સાહેબ વોલ્યુમિનસ ડોક્યુમેન્ટ્સ હશે એની અંદર એ જશે ને? હા 5:21 જ છે 5:21 એ સેમ જ છે જવાબ આજે આપો છો પહેલા આપી દીધેલો છે. આજે શું રજૂ કરવાનું મતલબ PML ની 2 કમ્પ્લેન છે 21/18 અને 5:21 સાહેબ એકમાં ડિસ્ચાર્જ નું હિયરિંગ થઈ ગયેલું છે એમાં રિપ્લાય પણ આવી ગયેલો છે. બીજામાં સાહેબ આજે રિપ્લાય માટે છે અને હિયરિંગ માટે. પેલામાં એમનું હિયરિંગ બાકી છે સાહેબ આજે 12 વાગે રાખો તો ગુપ્તા સાહેબ જોડે પણ વાત થઈ ગયેલી છે. અત્યારે 17 નંબરમાં શું છે એ કે એમને ડિસ્ચાર્જ ના આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગયા છે રિપ્લાય માટે. બસ Complete. 17 ચાલે છે હા અત્યારે. 17 બીજું કઈ નહીં એ જ તમારા રિપ્લાય રિપ્લાય આપી દીધી રિપ્લાય આપેલો છે આર્ગ્યુમેન્ટ બાકી આર્ગ્યુમેન્ટ ના રિપ્લાય નું કહે છે તમારી આર્ગ્યુમેન્ટ નો રિપ્લાય આપવા માંગુ છું સિરિયલ નંબર 18 વકીલ એમ કે શાહ એમાં સાહેબ 11 નંબરની એક્ઝામ્શન આપી છે આમાં કેટલું બચવાનું બાકી છે એમાં તો કંપનીની ડિસ્ચાર્જ અરજી છે એવું કે છે હા આમાં ગરમ કર્યા ને અત્યારે એ ગરમ કર્યા ને એમાં કંપનીના એડવોકેટ આવી ગયા હવે 4, 6, 11 ના એડવોકેટ આવી ગયા નાયર બાકીના ને શું ચેક કરો ચેક કરી લ્યો કોણ કોણ બાકી છે ચંદ્રશેખર પંચાલ નંદ કિશોર અગ્રવાલ આરોપી નંબર 4 તરફે એક્ઝામ્શન અરજી આપું છું સાહેબ
પાંચમી બજવાનું બાકી છે. તમારામાં 5 નું ભજવાનું બાકી છે. હમ. 1 નંબર હાજર છે. કંપની બધી હાજર છે. નંબર 5 ને બીજી નંબર 5. બજવાનું બાકી હમ. પ્રીસી માટે અરજી આપો. હું પોતે જ લઈ લઉં છું આજે. શું રીસી કેમ નથી ભેજ્યું? દિલ્હીનું એડ્રેસ. નથી આવે એમ તમારાથી કહેવાય. એપ્રિલમાં જવાશે. સત્તર 4. એમાં સાહેબ પેલા એસીબી કેસ છે જે સીબીઆઈ માંથી ટ્રાન્સફર થઈને આવ્યો છે, એમાં હું 4 આરોપીની ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરું છું. 17 એપ્રિલ. 17/4. 17. હું સીબીઆઈ ની કોપી રિસીવ કરીને સાહેબ સબમિટ કરી દઉં ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન. સરકારી વકીલ શ્રી PM ત્રિવેદી. વકીલ શ્રી SP ગમારા. આ બીજા ગુનામાં છે ને અંદર. વકીલ શ્રી SP ગમારા. અંદર ટ્રાયલ છે આપણે. હમ? સરકારી વકીલ શ્રી PM ત્રિવેદી. મોઇનુદ્દીન સૈયદ. મોઇનુદ્દીન સૈયદ. વસીમ શેખ. અસીમ શેખ. મકબૂલ શોએબ. બપોર પછી રહી છે. બે ને બોલાવીએ છીએ ને હવે, 2 witness. મોહમ્મદ ઇરફાન શેખ. મોહમ્મદ જાહિર કુરેશી. હમ. 2:45. 2:45 હાજર રહી. સરકારી વકીલ શ્રી PM ત્રિવેદી. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ સુભાનલાલ. વકીલ શ્રી RC બારોટ. વકીલ શ્રી SP ચિતરિયા.
એમાં કવલજીત સાથે 16/21 ને એ અલગ ચોપાડ સાથે મનોજ અધિકારી બધા બેલ ઉપર છે. ભાઈ રાવલ જેલમાં ને કવલજીત જેલમાં. આમાં એક પેલામાં આમાં રીતેશ આમાં 2 નંબર છે. આમાં કવલજીત છે. હા અરનામ બાલ કવલજીત નથી ખબર મને લીગલ રીતેશ મહેતા. તો પૂછવું જ નહીં ને યાર. ખબર જ નથી. વધારે મનોજ અધિકારી વકીલ શ્રી પીવાય રાવલ બોલે મનોજ અધિકારી. માં હું જ છું એમાં સાહેબ. એટલે 2 નંબર માં લીગલ માંથી છે. આરોપી આજે તો કોણ? મનોજ અધિકારી. કોણ? એમાં ચિતરિયાન ઓર્ડર કર્યો. બાકીના આરોપીઓ બધામાં તમે આવી ગઈ. હા એ મને ઓર્ડર આવી ગયા છે. 17/21 16/21 અને 8/19 એમાં સાહેબ મને ઓર્ડર મળેલો. 7માં મારું નામ નથી કદાચ છે ને. હા તો 7 ભેગું હશે. 7માં છે તો હું એડ કરી લઉં સાહેબ એમાં. અને સાબરમતી જેલમાં છે કમલજીત બાર બેલ ઉપર. કવલજીત સાબરમતી હા હરનામ બાકીના બે બેલ ઉપર. બીજી જેલમાં છે. બીજી જેલમાં રાઈટ. કારણ કે વાંધો નહીં હું સંપર્ક કરી લઈશ. 7/19 7 અને 8/19 છત્તીસગઢ જેલમાં નક્સલવાદ. So much. Obliged. કઈ જેલમાં? કયા નંબર? ઓર્ડર મમ્મી હા અને પેલા લોકોનો 20 અને 21 જયદમ કુમાર પ્રજાપતિ રામશંકર યાદવ વકીલ શ્રી કેજી પટેલ રાજકુમાર વકીલ શ્રી એચ.એમ. પ્રજાપતિ दुर्गा प्रसाद यादव वकील श्री पी.एस. ब्रह्मण संजय जैन वकील श्री पी.एस. ब्रह्मण કોણ હાજર છે? અવેલેબલ એપ્રિલમાં જવાનું.
ये अंडर ट्रायल अच्छा, दोनों कैसे है? हाँ चेतन कुमार जोशी वकील श्री एसपी कमारा આમાં શું છે ચૌધરીનું હમ 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 ડિસ્ચાર્જ ની એપ્લિકેશન નો રિપ્લાય આપી દઉં સાહેબ આજે. કઈ તારીખ અંડર ટ્રાયલ છે બાકીના અંડર ટ્રાયલ ડિસ્ચાર્જ ની એપ્લિકેશન નો રિપ્લાય આપી દો આજે. કઈ તારીખે ફાઇલ થઈ ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન હાજી કઈ તારીખે ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન ફાઇલ થઈ છે એ આપું છું છે મેં રિપ્લાય આજે જ અહીંયા આવેલા છે. આવતીકાલે આપ- આવતીકાલે રાખી જી સર. આવતીકાલે હા હિયરિંગ માટે किशनलाल मेहरा विभूति गहलोत સાહેબ, 26 માં તો રમેશ બે જણની એક્ઝામ્શન આપું છું. 2000 સાહેબ હાજર છે 26 અને 28 માં સર. એક સાહેબ દિનેશ ભુરિયા એક છે બીજા 28 માં એ બી હાજર છે સાહેબ. અને સાહેબ કિશન મેરાવત સાહેબ ઓન વે છે સાહેબ, સાઈડમાં રાખો ને તો એમની હાજરી પર આવી પ્લીઝ. દિનેશ ભુરિયા સાહેબ હાજર છે. બાકી રાખ दुर्गा प्रसाद यादव वकील श्री प्रियस कुंभार બે લેવલ रजन प्रजापति वकील श्री एस एम कार्तिक वकील श्री बीपी देव जनक कुमार रावत वकील श्री डी आर सिकोत्रा બાકી રાખું હાજી स्पेशल बीपी से बी एल जी विशाल गंतान राकेश सोलंकी रोहित राठौर रहीम पोखर राकेश सोलंकी वकील श्री वीके इंद्रेकर वकील श्री एसपी कमार
राकेश सोलंकी, ग्राफ चार्ज आप्यो લીંબાચી રીત હતી. આપણે કરીએ બે તરફે હાજર પોલીસીસ આપી પેપર નથી એમની પાસે પેપરની વ્યવસ્થા કરી. કારણ કે એમને ખેર પડ્યો તો અપાઈ ગયા હોય કેસના પેપર વકીલ તમારે છે વકીલ કોઈ આવતું નહીં. કઈ વાંધો નહીં, પેપર આવે એટલે મેળવી લેજો. પેપર મેળવી લેજો તમે, કોઈ હાજર રહેતું નહીં કઈ વાંધો નહીં, મેળવી લીગલ એડમાં. નકલો અપાઈ ગઈ છે, કોપી અપાઈ ગઈ છે બધી. કઈ વાંધો પ્લીઝ. બધાય ન મળે તો લઈ લેશું પછી લીંબાચી હશે આગળ. હા ને મળે માંગુ ન મળે તો કોપી આપી દે. કઈ વાંધો નહીં, લીંબાચી એને કહી દે ચોક્કસ. છેલ્લે આપી દે. ફરિયાદીને જવાબ કરવાનો. વિશેથી આ જવાબ છ તારીખ 6 તારીખ ચાર્જ કરી લીધો પ્લીઝ.
સિરિયલ નંબર 12 સિરિયલ નંબર 12 એમાં બે આરોપી બહુ મોટી ઉંમરના છે, આજે આવ્યા નથી, આવતી મુદતે હાજર આવે. અને સાહેબ એક આરોપીની પાસપોર્ટ જમા કરાવવાનું આપી દઉં. રિપોર્ટ રિજેક્ટ કર્યો છે હો આરોપીઓ. રિપોર્ટ રિજેક્ટ કર્યો છે મેં. અંડર ટ્રાયલ માં તો હાજર રહેવું જ પડશે. તો સાહેબ બપોરે પછી એવું બોલાવી લો. હા તો બોલાવી લેજો. અંડર ટ્રાયલ માં તો હાજરી જરૂરી. રિજેક્ટ કરવા તો બોલાવી લો. હા રિપોર્ટ રિજેક્ટ કર્યો છે. શું બોલે સાહેબ પાસપોર્ટ જમા કરાવી. હા હા એ આપી દે. કેસ નંબર 3/2022 સર શેનો છે મારે સાહેબ જો કારણ કે એક એક્ટિવ હાજર છે યોગીની વ્યાસ સાહેબ એમના વતી હું વકાલતમાં હું ફાઇલ કરું મેં શું થયું સિરિયલ નંબર 12 માં સાહેબ 1, 2, 3 તરફે મારો ઓર્ડર કર્યો હતો, એમાં હાજર થયો, હાજર પુરસી સાથે. અને જીપીઆઈડી ના 3 કેસ છે, એમાં પણ હાજર થયો છે. એમાં એક પણ નકલ નથી જીપીઆઈડી ના કેસ. હું વાત તો જોઈ લેજે, જે નકલ જોતી હોય એ બધી લઈ પ્લીઝ. લેજે. સિરિયલ નંબર 5 અને 6 એને કોપી લેવી છે અને થોડી વાર પછી સિનિયર આવી જશે, એ ચલાવશે. હવે 5 અને 6 જ છે. હવે તો થોડી વાર બીજી કોર્ટમાં છે સાહેબ, આવે જ છે. હવે નહીં ચાલે, શરૂ જ કરવાનું. 5 અને 6 વકીલ શ્રી એસ ટિમ્બલી. જી સર. અમે કહી દઈએ. હાજી સર. સર ત્યાં સુધીમાં આવી જશે તો સાંભળી લઈશું એમને સાંભળ. સેશનમાં એટલે આવી જશે, ભલે સાહેબ ચલાવી દે. હા ત્યાં સુધીમાં આવી જશે તો નહીતર ઓર્ડર ઉપર જતું રહેશે. હા નહીતર ઓર્ડર ઉપર મૂકી દઈશું. ચાલો સર. એફિડેવિટ ના સાહેબ પેજ નંબર 11. છઠ્ઠી લાઈન છે. એક અરજદાર રાજુભાઈ અને બીજા મહેન્દ્રભાઈ મંજીભાઈ. બે જામીનદાર.
વાંચું છું. એ કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દારૂ આરોપી સલીમભાઈએ પોતાના મોટરસાયકલ આપી તેમના માણસો સહ આરોપી મહેન્દ્ર મંજીભાઈ હાલના અરજદાર તથા આ કામના આરોપી રાજુભાઈ ચકોર રમતુભાઈ ના દારૂ લેવા માટે સામેથી મોકલતા આરોપી ચમન રાયચંદ એમની જામીન અરજી આવી ગઈ. ચોકડી ગામેથી પોતાનું મોટરસાયકલ લઈ બંને ધંધુકા બળવાળા રોડ પર ધંધુકા ખેતીવાડી ફાર્મ પર 5 લીટર કેપેસિટી વાળી પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓમાં કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દારૂ ભરી દેવા માટે આવેલ. તે દારૂ આરોપી હાલના અરજદાર મહેન્દ્રભાઈ તથા બીજા અરજદાર રાજુભાઈ લઈને મોટરસાયકલ ઉપર ધંધુકા આવી આરોપી સલીમ તલાટને આપતા તે 5 લીટર વાળી પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ભરેલી કેમિકલ્સ યુક્ત ઝેરી દારૂ આરોપી સલીમ જીણાભાઈ તલાટ અને મહેન્દ્રભાઈ મંજીભાઈ અને રાજુભાઈ એ 3 જણા ભેગા મળી 5 કોથળીઓ દારૂ પૈકી 2 કોથળીઓ કેમિકલ યુક્ત દારૂ ની તોડી તેમાં પાણી ભેળવી ફેરફાર કરી 250 ml ની કોથળીઓ કેમિકલ ઝેરી દારૂ બનાવી. તે વખતે આરોપી જીણાભાઈ ઉત્તમભાઈ તલાટ ત્યાં બાજુમાં ખાટલા ઉપર બેઠેલા હતા. સિકંદર તલાટ અને જીણાભાઈ તલાટ અને સલીમ એ 3 બાપ દીકરા થાય. પોતાની દેખરેખ નીચે તેમના માણસો એટલે મહેન્દ્રભાઈ અને હાલના અરજદાર રાજુભાઈ ધંધુકાના સાહેદો છે સાહેબ, જે આ કેમિકલ્સ દારૂ જેને સેવન કર્યું એ ટોટલ 21 જણા. એમને દારૂ પીવાથી ગંભીર અસર થઈ. તે પૈકી 3 જણા સાહેબ સુરેશભાઈ, કમલેશભાઈ ને રમેશભાઈ સારવાર દરમિયાન મરણ ગયેલા છે. અમને જ આપેલા કેમિકલ્સ યુક્ત ઝેરી પદાર્થથી. અને બીજી વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા થઈ એ દાખલ થયેલા. પછી એમને પોતે સેવન કરેલું છે સાહેબ. મહેન્દ્રભાઈ અને રાજુભાઈએ પણ વેચાણ કરતા દારૂનું આ સેવન કરતા સારવાર માટે દાખલ કરેલા અને તેમની તબિયત સારી થઈ તેમના એટલે ઇઝ ઓલ્સો વિક્ટિમ અમે એક્યુઝ. આ રોલ છે સાહેબ બંને સીધું વેચાણ સાહેબ એમને પબ્લિક ને કરેલું અને એના કારણે 3 જણા મરી ગયા, 21 જણા ઇન્જર્ડ છે. બંને જામીન અરજી નામંજૂર. વકીલ શ્રી અમાર વિનંતી. હાજર. એન્ટિસિપેટરી બેલ છે સર. જે આ પેલી ગાંધીનગર વાળી સાહેબ એસીબી ખાનગી વ્યક્તિ છે. આપ નામદાર કોર્ટને સાહેબ તો સીધા હું ટુ ધી પોઈન્ટ આવું સર, ટાઈમ નહીં લેતો સાહેબ. આપ નામદાર કોર્ટ કોલમ નંબર 15 જોશું સાહેબ. હાલના અરજદાર સામે એવું એલિગેશન કે 51 લાખ રૂપિયા 51,94,000 રૂપિયા એમના ખાતામાં આવ્યા ને તરત ટ્રાન્સફર થઈ ગયા અને 10% કમિશન મળ્યું એવો આક્ષેપ છે સાહેબ. 51,000 રૂપિયા એમને મળ્યાનો આક્ષેપ છે સાહેબ. કોલમ નંબર 15 સર. એકાઉન્ટ સાહેબ ઓપરેટ કરીને એ જ દિવસે સેમ ડે. નેક્સ્ટ વાંચો કોલમ નંબર 15 માં. યસ સર. એમના સાહેબ પત્ની છે. એકચ્યુઅલી એમના હું સાહેબ કહું નામદાર કોર્ટને એના પર જ આવતો હતો સાહેબ. આમના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં આવું છે પૈસા. એની પત્ની, એમના મમ્મી ને એમના પપ્પા સાહેબ. એકચ્યુઅલમાં એમના પપ્પા સાથે વહીવટ થયો હતો આખો. એમના પપ્પા સાહેબ ગુજરી ગયા છે. આમનું ખાતું બી સાહેબ ઓપરેટ કરતા હતા એમના પપ્પા જ સાહેબ. એમના ફાધર મીન વાઇલ ગુજરી ગયા છે. આ ભાઈ સાહેબ પેસિવ એકાઉન્ટ ધારક છે સાહેબ. આ 4 એકાઉન્ટ સાહેબ એમના પપ્પા હેરફેર કરતા એ ગુજરી ગયા મીન વાઇલ. આમનો જે વ્યક્તિગત રીતે જે એકાઉન્ટમાં છે સાહેબ, એમના પોતાના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં 51,94,000 રૂપિયા આવ્યા. પછી સાહેબ આ કામના આરોપી પત્ની, એમના પત્નીના એકાઉન્ટમાં ટોટલ 90 લાખ રૂપિયા આવ્યા સાહેબ. એમને 10% કમિશન મળ્યું એટલે સાહેબ એમના પત્નીનો 90,000 નો રોલ છે. પછી સાહેબ એમના પિતા જે વારાઈ કંપનીના હતા એમનામાં 1,12,00,000 આપ્યા છે અને માતા એમાં 1,11,00,000 આપ્યા છે.
અને બંને સાહેબ ચારે ચાર એકાઉન્ટ જે છે એમના ફાધર, અને બધાને સાહેબ 10-10% કમિશન મળ્યું છે. અગાઉ સાહેબ નામદાર કોર્ટે આ જ કેસમાં આપ નામદાર કોર્ટ એફિડેવિટ છે એમાં જ લખેલું છે. આપ નામદાર કોર્ટ જોશું સાહેબ, ટોટલ 20 જણાને નામ છે, એમાંથી 19 જણને જામીન મળે છે. એમાં સાહેબ આગોતરા બી નામદાર કોર્ટે આપ્યા છે, રેગ્યુલર આપ નામદાર કોર્ટે આપ્યા છે. છેલ્લા જે નામદાર કોર્ટે 3 જામીન આપ્યા એન્ટિસિપેટરી, એમાં સાહેબ 2 જણનો એવો રોલ હતો કે જેમના ખાતામાં 3 કરોડથી વધારે રૂપિયા આવ્યા, એમને નામદાર કોર્ટે આગોતરા આપ્યા છે. તો મારાથી ચડતી કક્ષાના રોલ વાળા નામદાર કોર્ટે બેલ આપ્યા છે આગોતરા. તો મારી નામદાર કોર્ટને 2 હાથ જોડી નમ્ર અરજ છે કે મારી સામે સાહેબ 51 લાખ રૂપિયા 10% લેખે મારી પાસે આવ્યા. 51,000 રૂપિયાનું મારી સામે એલિગેશન છે. બીજા સાહેબ મારા મમ્મી પપ્પા અને મારા પત્ની છે સાહેબ. ટોટલ થઈને બધાના સાહેબ 3 કરોડ રૂપિયા થાય છે, અને એમાં 10% આવ્યા છે સાહેબ. એવું સાહેબ તપાસમાં ખુલ્યું છે. અને સાહેબ મેં કીધું એ રીતે મારા પપ્પા સાહેબ ગુજરી ગયા છે, અને મમ્મી સાહેબ બહુ એજેડ છે, એ ક્યારેય ઓપરેટ નતા કરતા એમનું એકાઉન્ટ છે. એટલે સાહેબ મારી નામદાર કોર્ટને 2 હાથ જોડી નમ્ર અરજ છે કે નામદાર કોર્ટ જે કઈ શરતો ફરમાવશે એનું અચૂકથી પાલન કરવાની ખાતરીને બાંહેધરી આપતા હોય. નામદાર કોર્ટને જે કઈ યોગ્ય શરતો લાગે એ શરતોના આધીન સાહેબ નામદાર કોર્ટ જામીન મુક્ત કરે, એવી મારી આપ નામદાર કોર્ટને નમ્ર અરજ છે. આ કામના છે એમના અરજદાર એની પોતાની વ્રજ ઇન્ફોર્મ ઇન્ડિયા નામની કંપની, એમના કંપનીમાં સાહેબ કોઈ પણ જાતનું ટેન્ડર કામ કરેલું નથી. કોઈ પણ જાતનું તમને હું પેલું બંધ કરી દઉં. એટલે સાહેબ એમના ખાતામાં 51,94,779 ગયા છે. એમની પત્ની સોનાલી બેનની કંપની છે શિવાસ એન્ટરપ્રાઇઝ, એમાં 90,73,523 રૂપિયા ગયા છે. એમના પિતાશ્રીના કંપની વારાઈ કંપની છે, એમાં 1,12,14,521 રૂપિયા ગયા છે. અને એમની માતાના નામની ગ્રુપ આઈટી હબ લિમિટેડ કંપની છે, 1,11,54,912 રૂપિયા ગયેલા છે સાહેબ. હવે સાહેબ 10% એમને કમિશન મળતું હતું. આ ટોટલ રકમ છે 3,66,38,745. એમાં એમને 36,63,850 કમિશન મેળવેલું. હવે સાહેબ એમની આ જે કંપનીઓ જે વારાઈ કંપની દાખલા તરીકે લઉં સાહેબ, એમાંથી જે કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થયા એ કંપનીઓ કઈ કઈ છે? નરેન્દ્રભાઈ રાણાની 3 છે, બીજી રુચિ ભાવસારમાં 6 લાખ રૂપિયા ગયા છે. એ બધા જ તપાસ કરવાની બાકી છે જી સાહેબ. આમની 400 પૂરતી જે નામ લખેલા છે સાહેબ, એ વિડ્રો થયા છે કેશ 5,90,000, એ ક્યાં ગયા? એમાં તો કમિશન તો ખરું, પણ વિડ્રો કરીને કોને આપ્યા હજી બાકી સાહેબ, એ નામ આવતું નથી સાહેબ. એટલે આ સંજોગોમાં તપાસ ચાલુ છે સાહેબ. જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં છે. એન્ટિસિપેટરી બેલ હજી સાહેબ પૂછપરછ કરવાની બાકી, એટલા પૂછતા કોને કોને આપ્યા ને એફિડેવિટ ફાઇલ કરો. એફિડેવિટ ફાઇલ કરો, 10% કમિશન જમા કરાવો. According to said, as per the allegation, my owner has released the other accused who got the almost 10%. But I have not got even same day, my lord. જે પૈસા આવે છે સેમ ડે ટ્રાન્સફર થાય છે, સેમ ડે બધા પૈસા ટ્રાન્સફર. અમે સાહેબ 1 પણ રૂપિયો મેં લીધો નથી. હમણાં જે 3 કરોડ વાળું હતું ને એમાં એફિડેવિટ ફાઇલ નથી. બરાબર, એમાં એફિડેવિટ ફાઇલ કરેલું. પેરિટી તમે જે ક્લેમ કરો છો ને એમાં પેરિટી જે ક્લેમ કરો છો બીજા આરોપીઓમાં એફિડેવિટ ફાઇલ થયા છે કે અમે આટલા રૂપિયા ભરવા તૈયાર છીએ. છેલ્લી જે જામીન અરજી આપણે ડિસાઈડ કરી નામદાર કોર્ટ એમાં એફિડેવિટ ફાઇલ. સબ નામદાર કોર્ટને હા તો તમે જે પેરિટી ક્લેમ કરો છો ને એટલે કહું છું.
તો નામદાર કોર્ટ જે કઈ કહેશે ભરવા ના ફાઇલ થી નહીં. એફિડેવિટ હા. કોર્ટ નથી કહેતું. Please. વિધાઉટ કોર્ટ Please. ડિસાઇડ ઓન મેરિટ્સ. આપી દો. એફિડેવિટ ફાઇલ કરવું હોય તો બાકી રાખું, આજે જ આપો. મેરિટ્સ ઉપર ડિસાઇડ કરી દઈશ. Within a couple of minutes I will find that. હું એફિડેવિટ ફાઇલ કરીશ આજે જ. Please. I'm Okay, see, I'll just પ્લીઝ સર. રિઝન્ટ એપ્લિકેન્ટ સામે સાહેબ સાણંદ જીઆઈડીસી માં 53-16 થી ફરિયાદ થઈ હતી. એમાં 592-23 અરજદારને રેગ્યુલર જામીન મળેલા છે સાહેબ. ચાર્જશીટ ફ્રેમ થયું નથી. એ જે રેગ્યુલર જામીનનો ઓર્ડર છે સાહેબ સિરિયલ નંબર 1 થી રજૂ કરેલો છે એલોંગ વિથ ધ લિસ્ટ. એમાં સાહેબ જે શરતો હતી એ મુજબ પાસપોર્ટ જમા કરાવેલા છે, એટલે પાસપોર્ટ પરત મેળવવા માટે અરજી કરી છે ફોર એ ટાઈમ બિંગ. રમઝાન મહિનો આવે છે એટલે હી વોન્ટ્સ ટુ ગો ટુ મક્કા. આ અગાઉ સાહેબ 2 વાર અરજી કરી હતી, નામદાર કોર્ટે મંજૂર કરેલી છે. જે કન્ડિશન્સ ઇમ્પ્લાય કરી હતી એ ફૂલફિલ કરેલી છે.
અને અગેન ધ પાસપોર્ટ ઇઝ ડિપોઝિટેડ વિથ ધ ટ્રાયલ કોર્ટ યોર ઓનર એટ સાણંદ. એટલે સાહેબ જે માર્ચ મહિનામાં રમઝાન મહિનો આવે છે એના માટે મક્કા જવું છે અને હજ પડવા એટલે ફોર 6 months માટે માગણી કરી છે. ઓન ધ કન્ડિશન વિચ એવર ધ ઓનરેબલ કોર્ટ ઇમ્પોઝિસ વી આર રેડી ટુ ફુલફિલ. એકચ્યુઅલ જે ફરિયાદ છે સાહેબ એ સિવિલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપરની છે જેનો દાવો પેન્ડિંગ છે ઇન ધ સાણંદ કોર્ટ. શું કેવું છે? સાહેબ ચાર્જશીટ બાકી છે. એના અંદર એવું છે સાહેબ કે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ક્રિમિનલ પરચુન અરજી નંબર 3395 ને 419395 2019 4100 2017 અને 1/4/2098 ની FIR કોસિંગ માટે ગયેલા અને ત્યાં તપાસ ઉપર સ્ટે છે સાહેબ, એટલે ચાર્જશીટ થઈ શક્યું નથી. મારા એફિડેવિટ ના છેલ્લા પેજથી બાજુ છે. તો આ સિવાય બીજી કઈ ના, રજૂઆત છે? હજી વિઝા મેળવવાનો બાકી છે. હા તો પાસપોર્ટ આપીશું તો મેળવશે. વિઝા માટે પ્લીઝ પાસપોર્ટ આપીશું તો વિઝા ઓનલી ફોર વિઝા. એમને કઈ એક 50,000 રૂપિયા ભરેલા પડેલા. અગાઉ ભર્યા હતા સાહેબ જે આપ્યા એ હા ભરેલા. પછી વિડ્રો કરી પાસપોર્ટ જમા કરીને એમાઉન્ટ વિડ્રો કરી દીધી છે. કરેલું હા, કરેલી છે. તમે આમાં જામીન અરજીમાં લોકો જ ભરેલા પડે. ના એ પછી વિડ્રો આઈ એમ સોરી સર ઇટ હેઝ બીન વિડ્રોન. આમાં એવું લખ્યું. હાજી ઇટ હેઝ બીન વિડ્રોન સર. એટલે જે નામદાર કોર્ટ કહેશે કન્ડિશન ઇમ્પ્લાય કરી દેશે. સેમ કન્ડિશન ડાઉન અગાઉનું જે ઓર્ડર છે સેમ કન્ડિશન. અને બીજું સાહેબ એમના મિસિસ ની છે જે બંને વિરુદ્ધ બંને છે same. 593 એમાં એ આમને આગોતરા મંજૂર થયેલા છે એટલો ડિફરન્સ છે. ગ્રાન્ટેડ. પ્લીઝ ઓબ્લાઇઝ સર હેલો પ્લીઝ. ઓબ્લાઇઝ. ટિમ્બલિયા છે પછી ટીપીઆઈડી છે. લોકેશી એસ પીપલિયા. બપોર પછી જાય. સિરિયલ નંબર 12 ધંધોપાડામાં ડી લેવાનું છે. સરકારી લોકેશી પીએલ. રેફરન્સ કે તરીકે નથી બાબત. હા સાહેબ એમાં ડીવી બાકી છે. આ જીઆઈએલ વાળું છે. ના જીઆઈએલ ની છે. ઈઆઈએલ નું નથી. જીનાભાઈ હા ધંધોકાવાળું. એમાં સાહેબ પેલા વિપુલભાઈ આવ્યા છે આરોપી. એક મિનિટ લિસ્ટ મૂકી દઉં સાહેબ. એકાદ વીક નો ટાઈમ આપો. બેલ ગ્રાન્ટ કરી દો આજે. હાજી. બીજી બે બેલ એપ્લિકેશન આને ના, કનેક્ટેડ જ છે આજે. એક અઠવાડિયું પણ સાહેબ કરી દઉં. મેં ડી આજ તો રજૂ ન કરો આજે ટાઈમ નહીં મળે નહીંતર આજ કર. અંડર ટ્રાયલ માં તમે પછી ડી ના, ના, આપો આપી તો દઈશ. પછી તો બેલ આઉટ કરી આપીએ બધાને. એક વીક નો ટાઈમ આપે સાહેબ કરવું. નેક્સ્ટ વીક મૂકી દે. નેક્સ્ટ વીક માં મૂકી દેજો. હાજી. હા તારીખ થઈ ગઈ. ડી રજૂ કરી દેજો અઠવાડિયે. શ્યોર. આરોપી વિપુલભાઈ હાજર છે. બસ સાહેબ લેટ પડી એટલે મોડો થયો આજે બોટાદ થી આવતા. ટ્રેનો આજે બંધ છે સાહેબ ત્યાંથી પ્રાઇવેટ વ્હીકલ કરીને આયા. 6-3 માં જોબ લેશે.
ડોક્ટર નરેશ મહોદરા વકીલ શ્રી કેએમ સાહેબ રિપોર્ટ આપ્યો છે આજે એમની ઓપરેશન છે એટલા માટે આવ્યા નથી સાહેબ. ત્રણ આવી. બીજી આવશે એમાં ભેગી જગ્યાએ એમાં સર વકીલ શ્રી ડીએસ ગઢવી એમાં સાહેબ મેં પેલી પુરસી આપજો ને સાહેબ. એમાં સાહેબ 14 તારીખની ડેટ હતી હાઈકોર્ટમાં એટલે એડવોકેટ સાહેબે કંઈક એમેન્ડમેન્ટ માટેનું કંઈક એટલે કોર્ટે મંજૂર કર્યો છે ડ્રાફ્ટ એમેન્ડમેન્ટ માટેનું અને કંઈક 28 માર્ચ આપી છે હિયરિંગ માટે. ઈ આવી ગયું છે ને? હમ? હા. First week April. પાંચ એપ્રિલ. 5 એપ્રિલ બરાબર. Yes, lઈને એક દિન હો ગયો. વકીલ શ્રી એસએમ કાજી ટ્રાયલ માટે 3 વાગે આવું. 3 વાગે બે વિટનેસ છે. 2 વિટનેસ છે આ બીજું અને બીજા પેલા એડવોકેટ ના ડી એડવોકેટ વાળું. હા 3 એટલે 2 કેસ 3 વિટનેસ. 3 વાગે તો ન થાય ને. 3 વાગે તો ઓલા બે વિટનેસ જ ચાલશે. આપ પણ આ વિટનેસ અત્યારે આપણે લેવા પડશે. અને જે છેલ્લું છે ને સાહેબ પેલું એડવોકેટ શ્રી વાળું એમાં લિસ્ટ રજૂ કરવાનું પ્રોડક્શન પરમિશન એપ્લિકેશન એ સાંભળવાનું છે. એ સાંભળવાનું એટલે 2 વિટનેસ લઈ લઈશું. 2 વિટનેસ પછી પેલા ઉપર જોઈએ આગળ સારું. આફ્ટર હિયરિંગ તપાસવા છે તો આજે 3 વાગે આવશે. 3 થી મોડું નહીં કરતા. પછી જી, અમારે જી. અહીંથી તમને ફોન ના ના નહીં મળે. આવી 3 વાગે આવી જશે. ફોન કરાવવા પડે અમારે તો બોલાવો બીજું. ના ના સર આમાં સાહેબ એફિડેવિટ જ હમણાં આવ્યા છે આ ધંધુકાલ. સારું 3 વાગે ત્યાં જી. સુધીમાં હું આમનું પતાવી દઉં. હાજી વીઆઈપી લિટિગેશન હા ગુપ્તા સાહેબ ગુપ્તા સાહેબ ના હા પંડ્યા સાહેબ સાહેબ આવી જાય. એને ઉતારો એમાં બે આવી જાય. બાકી નહીં આવે. આવી જાઓ સર. આવી જાવ તમારું લઈ લઉં. એમનું બપોર પછી રાખી દીધું. તમારું લઈ લેશું પાછું. શું છે? ભાઈ બંધ કરશે પાછું.
આપ ત્યાંથી પેલું કોપી પેસ્ટ કર્યું છે ને એમાં એ ગલતી હો ગયા આગે મહેશ સાંજે મને કહેજે ને સારી કોફી મંગાવવા માટે શું વંચાતું હતું? તમે શું ચેક બનાવો એમાં શું વાંચો? હિયરિંગ થઈ ગયું છે. હિયરિંગ થઈ ગયું છે. આમાં સાહેબ બિફોર એમના તો આર્ગ્યુમેન્ટ પૂરા થઈ ગયા ગઈ વખતે તો પણ લો પોઈન્ટ ઇઝ કન્સર્ન અમારા માટે બાકી રાખેલું પણ ડ્યુરિંગ ધ એકચ્યુઅલી આફ્ટર હિઝ કન્ક્લુઝન ઓફ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ આઈ હેવ ફોરવર્ડ ધ જજમેન્ટ વિચ હેઝ cited to the honorable court. Thereafter, the department has actually come to the notice that the Supreme Court may SLP pending with regard to the same matters. Not on this subject. એક મિનિટ સાંભળી લો પછી. હા આમાં સાહેબ આપને કહું દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં મારે આજનો સાહેબ જે જવાબ મારા આજનો સાહેબ જે રિપ્લાય છે આજે જે મેં રિપ્લાય ફાઇલ કર્યો એમાં સાહેબ આ ડેટા આપેલો છે મેં સાહેબ તો અલગ છે આ ફાઇલમાં કઈ કહેવાનું નથી. પાંચ બંને એક જ સેમ જ ઇસ્યુ છે સાહેબ ફરિયાદ પણ એક જ છે સાહેબ આમાં પ્રોસિજર કાંઈ અલગ અલગ છે હા સાહેબ 5/21 છે ને એમાં આજે મેં જવાબ ફાઇલ કર્યો એમાં આગળથી સાહેબ on the 6th page, sir. પાના નંબર છઠ્ઠા પાના point D. નો પેજ નંબર. પેજ નંબર નથી સાહેબ પેજ બી અમને કીધું શું નાખી દો છે પોઈન્ટ નંબર D. એક મિનિટ. છઠ્ઠા પાના યસ. એમાં સાહેબ એક્સિસ ડાયરેક્ટર ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન દિલ્હી વર્સિસ એક્સિસ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એમાં પીએમએલએ કોર્ટે એમની ફેવરમાં ઓર્ડર કરેલો ઇન ધ સિમિલર સર્કમસ્ટાન્સીસ ધેટ ઓર્ડર વોઝ ચેલેન્જ બિફોર ધ ઓનેબલ હાઈકોર્ટ સર હાઈકોર્ટ ઓફ દિલ્હી સર એન્ડ ઓનેબલ દિલ્હી હાઈકોર્ટ has reversed the order of the PMLA court and held that Surface Act and RDBA, Insolvency and Banking Code. DB, પેજ નંબર 14. એટલે એક મિનિટ હું વાંચી લઉં તમે તો વાંચતા નથી. યસ સર આ પોઈન્ટ નંબર ડી થી રીડ કરો. પોઈન્ટ જજમેન્ટ કોપી
વાંચો ને ગુપ્તા છે હાજી ડી આમાં સાહેબ આ દિલ્હી હાઈકોર્ટનું જે ઓબ્ઝર્વેશન છે the averments made in the present para હા are further devoid of any merits. In which para ની actually 147 માં the observed that the legislation પેજ નંબર ડી આપણે ડી તમારે ડી માં જે છે ને ડી ને હા, D માં. કનેક્ટેડ છે the averment made in the present para are further devoid of any merit. ઇન વિચ પારા કયા પારાની વાત કરો છો? Para 5. Para 5. પારા. કશું જ નથી Para 5 થી શરૂ થાય છે. રેફરન્સ there is no reference. પેરા 1 to 13 નું તો તમે કોઈ રિપ્લાય જ નથી આપ્યો. એક મિનિટ સાહેબ. નો રિપ્લાય તમે કહો છો પેરા 5 નો ક્યાંથી હોય? Can you see there's a page 2, my lord. Reply to preliminary objections raised in the application of the accused. 1 to 13 no reply. Para 14 they started stated. Then 15, 16, 17. It could be after 17 no as a D hoy shake. That's all. Para In 15 continuation of para 5. para 5 sir. Para 5 માં sir Para 5 of this Para 5 statement. of this reply. yes But para 5 of this reply sir. present para are further devoid એવું લખ્યું છે એમાં. નહીં para 5 of our reply sir. સાહેબ મારી હું સાહેબ એમાં છે sir. એમના સાહેબ એનું સ્ટાર્ટિંગ જ એવું છે કે આ ડિવોઇડ છે એવું. Yeah, correct. હું am હા I'm of એટલે the same view of the honorable. એટલે ઈ કયા પારા He's asking about my application's paragraph. If I Huh. understood correctly. યા કે કયા પેરેગ્રાફ ની આમાં વાત છે? paragraph number 15, 16 and 17 sir. મારા જવાબના para 5 માં પેજ નંબર 3 ઉપર 15, 16 and 17. It is submitted that the issue related to PMLA and IBC SARFAESI is still pending before the Honorable Apex Court in the batch matter in SLP criminal 28906 of 2019. Since there is no authoritative pronouncement of the Honorable Supreme Court on the said issue, the respondent is not barred from proceeding against the accused person as the IBC, which is a civil law, has no primacy over the criminal proceeding under PMLA. Further, it is humbly submitted that the object of PMLA is distinct from that of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, that the contention of the parties are based on the erroneous interpretation of law. Therefore, the same are wrong and hence completely denied. The provisions of section 3 and 4 of PMLA 2002 are criminal in nature, which in the present case cannot be compared with the IBC 2016, which is of civil nature. The criminal law finds its place in the interest of the state as it is considered to be crime against the society, which is quite different from the civil and monetary nature of IBC 2016. However, meanwhile, this party has also Diamond Power. Diamond Power has also actually filed one matter before the Honorable Supreme Court with regard to the order of appellate tribunal of attachment. And that order was against them and they have challenged their order in the Supreme Court, and that matter has been clubbed with this SLP. All the matters of PMLA and under this act have been clubbed. And all the matters are pending before the Supreme Court. હવે આમની જે મેટર હતી એમને હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરી. That was first appeal number 5180 of 2019. That was allowed by High Court sir on 2/12/2020. And that order was challenged before the Honorable Supreme Court, and that has been clubbed with his main SLP sir. The matter is pending before the Honorable Supreme Court and it is sub judice sir, on the same issue. રજૂ કર્યા છે ઓર્ડર ની કોપી બધી હું આપું છું. છે કઈ આમ? દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સાહેબ જે ઓર્ડર છે that is on D, પેરેગ્રાફ નંબર D સાહેબ. દિલ્હી દિલ્હી હાઈકોર્ટ હાઈકોર્ટ
આ કંપનીએ જે હા, હું આપી સીડીસ દઉં. મીટર છે એ રજૂ કર્યું હા, છે everything will be છે ને, everything I will producing. છે રજૂ કર્યું છે રેકર્ડ નથી. માટે તો પછી કેમ ખ્યાલ આવે શું છે એનું કારણ સાહેબ આ તો મારા હાથમાં ત્યાં જવાબ આવ્યો અને મેં કીધું કે કોપી ક્યાં છે. એક મહિનો આપ સાહેબે આપ્યો હતો. 12 જાન્યુઆરી મેટર હતી, 20 ફેબ્રુઆરીએ રાખી અને આ સાહેબ પૂરું કર્યા પછી જવાબ આપો. એમનું તો પેલા એટલે સાહેબ આ ઇસ્યુ છે સાહેબ, એટલે પેરાગ્રાફ નંબર 5 સાહેબ જે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ઓર્ડરનો જજમેન્ટ છે ડી ની અંદર પેરા ડી છઠ્ઠા પાના ઉપર આ એમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટનું ઓબ્ઝર્વેશન જે છે એ આ છે અને પેરાગ્રાફ નંબર 171 માં conclusion of the Delhi High Court and that order has been challenged. And Delhi High Court has એવું હોલ્ડ કર્યું કે PMLA Act prevail upon the other act. And that order has been challenged. ફર્ધર કેવું છે ફર્ધર હું કોપી સાહેબ આપી દઉં બધું. એટલે આમાં સાહેબ જે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે એમાં the other act do not prevail upon PMLA. PMLA Act is the conclusion. This is the act which is to be actually followed at present. That order has been challenged before the Supreme Court. અને ડાયમંડ પાવર જે કંપની છે કે જેને ડિસ્ચાર્જ નથી આપતી એની મેટર પણ આની સાથે ક્લબ થયેલી જ છે સુપ્રીમ કોર્ટ ઓન ધ સેમ ઇસ્યુ. ઓન ધ સેમ ઇસ્યુ લગાવવા ડિસાઈડ થઈ ગયું છે આપણે અહીંયા આપણે નહીં ટ્રિબ્યુનલ ડિસાઈડ કર્યું છે એપ્લેટ ટ્રિબ્યુનલ. બે વસ્તુ જુદી છે. 32 is being finally decided by the Supreme Court. It's not on 32A. 32 a separate amendment. That amendment has been challenged before the Supreme Court. The Supreme Court has upheld the amendment. The Section 32 is clearly on the question of criminal prosecution seizes. It does not deal with the civil liability. Section 32 is very clear. Read it, I'll read again it. And this judgment which I have realized of 2021, my learned friend is referring the matter of 2019. The judgment I'm referring is 2021 and 2022. Our High Court has, our Gujarat High Court said in 2022 again, relying on the cause of proceedings. મને ખ્યાલ નથી આનો. એ 222 का कौन सा जजमेंट है? हाँ सर, तुमने आपे दे कॉपी हो तुमने गई कल. मनीष कुमार. हाँ, Manish Kumar. Then P. Mohan Raj. Your Lordship, so far as the prevalence of IBC and PML is concerned,
that matter is still pending before the Honorable Supreme Court, and the Honorable Supreme Court in April has asked both the ministries, Ministry of Foreign Exchange, Ministry of Finance, and Ministry of Corporate Affairs that deals with IBC to sit together and come to a conclusive argument so that which act will prevail over the other. Because IBC is a civil law, it is very different in scope with respect to the PMLA, which is criminal in nature. So as far as the present situation is concerned, it is still pending, and when that matters has been going on in the Supreme Court in the SLP, and the DPL matter is also being on the same issue. It has been tagged upon with it is SLP 12468 of 21. It is also tagged in the same matter. The issue still remains that whether IBC prevails over PML or not. There is no conclusive judgment as of now. Manish Kumar, what is the Manish Kumar is for the limited source. It has upheld the 32A, but still, with respect to whether it would prevail over 32 over PMLA, still there is no authoritative argument over this. Rahul. last time number court ne aapya tha. And that honorable court had given these copies to my friend. And they were to take instructions on this. Manish Kumar se pehla. Can you take this Manish Kumar? Page 35 the internal je છે head no. And in that para 313, my lord, kindly see. First page 35 head note W. And then page 161. Page 161. Where this very provision was challenged before the Supreme Court. Here I am relying from para 313 to 330. And the stand of Union of India is very clear. Can you see on page 161? They cannot go against this stand taken by Union of India. Kindly see. Para 316. So para 316 Union of India stand is very clear. The stand of Union of India on the other hand is follow. Section 32A provides immunity to the corporate data and its property when there is a proposal of resolution plan resulting in change of management of control of the corporate data. So this is the specific stand of the Union of India. Now they are not different than Union of India. ED is not different than Union of India. Are they saying they are not following Union of India? Then the question is a different. If they are above the Union of India, then question would be a different. But if they are following Union of India, then this is the stand of Union of India. And kindly see, para 314. I'll read it again. The petitioners contained an immunity granted to the corporate data and its assets acquired from the proceeds of crime and any criminal liability arising from the offenses of the erstwhile management for the offense committed prior to the initiation of CIRP and approval of the resolution plan by the executive authority further jeopardize the interest of the allottees. This is exactly what they are saying. This is what considered, and then Supreme Court held there's no, it is intra-virus. Now kindly see, let me see page 162. It is a law commission report is being quoted on this very issue for amendment of 32A. Because 32A has been introduced on account of an earlier judgment of JSW. The Supreme Court opined to implement, let me see, para 316. The relevant obstacle on the objection and lots of para 2. The need was failed to give this a highest priority in
repayment to last mile funding to corporate debtors to prevent insolvency. In case the company goes into corporate insolvency resolution process or liquidation to prevent potential abuse of the code by certain classes of financial credit. To provide immunity against prosecution of the corporate debtor and action against the property of the corporate debtor and the successful resolution applicant subject to fulfillment of the criteria. Then this Roman 2 to insert section 32A so as to provide that is a liability of the corporate debtor for the offense committed prior to the commencement of the corporate insolvency resolution process shall ceases under circumstances. So this was proposed and then it was implemented. Then kindly see the entire the law commission's relevant paragraph has been quoted. Lordship may see on page 163, there's a top liability of corporate debtor for offense committed prior to initiation of CARP. Then Lordship may see there's the next page. Page 164, last paragraph, 17.7. This is our observations of the committee. Thus, the committee agreed that a new section should be inserted to provide that where the corporate debtor is successfully resolved, it should not be held liable for any offense committed prior to the commencement of CARP. Then 17.8, my lord. 17. Notwithstanding those persons who were responsible to the corporate debtor for the conduct of this business at the time of commission of such offense should continue to be liable for such offense vicariously or otherwise, regardless of the fact that the corporate debtor's liability has ceased. So therefore, what I earlier day also I said, this is an exception in the criminal law. The jurisprudence of the criminal law was against if the company is discharged, proceedings cannot be against the director. Now this is an exception carved out here. Okay, even if this a company is discharged, the persons who committed an offense will continue against them. Therefore, this was actually proposed. Then kindly see para 317 on page 167. May I read, madam? Section 32A has been divided into 3 parts consisting of subsection 1 to 3. Under subsection 1, notwithstanding anything contained either in the code or any other law, liability of a corporate debtor for an offense committed prior to commencement of CARP shall cease. Further, the corporate debtor shall not be liable to be prosecuted for such an offense. Both these immunities are subject to following conditions. Then these all conditions I am fulfilling. It is not their cases I am not fulfilling those conditions. Then kindly see the next page 318, my lord. May I read 318, my lord? The first proviso in subsection 1 declares us if there is a approval of a resolution plan under section 31 and a prosecution has been instituted during CARP against the corporate debtor will stand discharged. Same, then also will find as a placentum F. Then the prosecution, if it is instituted after the commencement of CARP and during its pendency, will stand discharge against the corporate debtor, placentum F. Then there's a second line after the placentum G. This is despite this extinguishment of criminal liability of the corporate debtor in the subsection 1. So therefore, the prosecution against the directors will continue. Then can you see para 319? I'm not reading entirely to save the time. Then para 319, my lord. Thus, there's a combined reading of the various limbs of subsection 1 would show that while on one hand the corporate debtor is free from the liability of any offense committed before the commencement of CARP, the statutory immunity from the consequences of the commission of the offense by the corporate debtor is not available, and criminal liability will continue to haunt the persons who were in charge of the assets. So there are legislation has taken care of those persons who has committed offense will continue. But where the resolution plan is accepted by NCLT, that debtor has to go. Proceedings against the company has to cease it. Otherwise, nobody would come forward to make the payment.
Here I have offered 500 crore rupees. Why would I offer 500 crore rupees for this prosecution inviting? That is the logic. Lordship is there, para 320. Coming to subsection 2 of section 32A, it declares a bar against taking any action against the property of the corporate debtor. This bar also contemplates the connection between the offense committed by the corporate debtor before the commencement of CRP and property of the corporate debtor. Then, Lordship may see next page, para 325. What my learned about PMLA. That is also considered. Para 325. May I read, ma'am? The contention of the petitioners appear to be that this provision is constitutionally anthema as it confers an undeserved immunity for the property which would be acquired with the proceeds of crime. The provisions of Prevention of Money Laundering Act are praised before us. So this has already been considered. There's nothing pending according to me for 32A. It is contended that there's a prohibition against proceedings against the property affects the interest of the stakeholders like the petitioners who may be allotee or the other creditors. In short, it appears to be their contention that the provision cannot stand the scrutiny of this court when tested on the evil of the Article 14 of the Constitution of India. The provision is projected as being manifestly arbitrary to screen valuable properties from the being proceeded against, result in the gravest prejudice to the home buyers and other creditors. The stand of Union of India is clear, which I read earlier, para 316. The stand of Union of India is clear. The provision is born out of experience. The code was enacted in the year 2016. In the course of its working, the experience it had produced is that resolution applicants are reticent in putting up a resolution plan, and even if it is forthcoming, it is not fair to the interests of the corporate debtor and other stakeholders. We are of the clear view that no case whatsoever is made out to seek invalidation of section 32A. The boundaries of these court jurisdictions are clear. The wisdom of the legislature is not open to judicial review. Having regard to the object of the court, the experience of working of the court, the interest of the stakeholders, including not most importantly, this imperative need to attract resolution applicants who would not shy away from offering resolution reasonable and fair value as part of the resolution plan. If the legislature thought that immunity be granted to the corporate debtor as also its property, it hardly furnishes a ground for this court to interfere. The provision is carefully thought out. It is not as if the wrongdoers are allowed to get away. They remain liable. The extinguishment of the criminal liability of the corporate debtor is apparently important to the new management to make a clean break with the past and start on a clean slate. This is specific. We must also not overlook the principle that is the impugned provision is part of an economic measure. The reverence court justifiably hold that law is cannot but be applicable in the instant case as well. The provision deals with the reference to offences committed prior to the commencement of CRP. With the admission of this application, the management of the corporate debtor passes into the hands of the interim resolution professional and thereafter into the hands of the resolution professional, subject to undoubtedly to the control by the committee of creditors. As far as protection afforded to the property is concerned, there is clearly a reasonable behind it. Having regard to the object of the statute, we hardly see any manifest arbitrary in the provision. It must be remembered that this immunity is premised on various conditions being fulfilled. There must be a resolution plan. It must be approved. There must be a change in control of the corporate debtor. The new management cannot be distinguished outside of the old management. It cannot even be the related party of the corporate debtor. The new management cannot be the subject matter of an investigation which has resulted in material showing abatement or conspiracy for the commission of this offense, and the report or the complaint filed thereto.
These ingredients are also insisted upon in the claiming exemption of the bar from action against the property. Significantly, every person who was associated with the corporate debtor in any manner, who was directly or indirectly involved in the commission of this offense in terms of this report submitted, continues to be liable to be prosecuted and punished for this offense committed by this corporate debtor. The corporate debtor and his property in the context of the scheme of the code continue a distinct subject matter justifying special treatment accorded to them. Creation of criminal offense as also abolishing criminal liability must ordinarily be left to the judgment of the legislature. Erecting a bar against action against the property of the corporate debtor when viewed in the larger context of this objection sought to be achieved at the forefront of its maximization of the value of the assets, which again is to be achieved at the earliest point of time, cannot become the subject judicial veto on the ground of violation of Article 14. So this is on section 32 specifically challenged. Supreme Court held is intra-virus, even in that PMLA was considered. So there's nothing pending. And in this second judgment, my lord, in the matter of this P. Mohan Raj. Now, P. Mohan Raj was been considered in this judgment. In P. Mohan Raj, my lord, we will find the same observations on page 306, para 38 and 38 to 43, 38 to 43. It is the same thing. I'll just read to the in that also you see para 41 and 42, para 41 words. Para 40 in that judgment, my lord. On page 309. May I read, para 40. This court in Manish Kumar versus Union of India affirm the constitutional validity of this project. That para 39, I'm not reading it. It's already read. Then can you see para 41? So ultimately, what is being considered by the Supreme Court in Manish, including with this PMLA, has been upheld. Now, can you see for the 32A, I'm reading 41. Section 32A cannot possibly be said to throw any light on the true interpretation of Section 41(1)A, as the reason for introducing Section 32A had nothing whatsoever to do with any moratorium provision. So therefore, there are one civil provision and one for the criminal provision. Both has been distinguished by the Supreme Court here in this paragraph. Now, can you see? At the heart of this section is the extinguishment of criminal liability of the corporate debtor from the date the resolution plan has been approved by the adjudicating authority, so that the new management may take a clean break with the past and start a clean set. The same view has been expressed in the second judgment. A moratorium provision, on the other hand, does not extinguish any liability, civil or criminal, but only casts a shadow on proceedings already initiated and on proceedings to be initiated. With shadow is lifted when the moratorium period comes to an end. Also, Section 32A(1) operates only after the moratorium comes to an end. So both are at the different stages of operating. At the heart of Section 32A is the IB's goal of value maximize and is a need to avoid lower recoveries to creditors as a result of corporate debtor continuing to be exposed to the criminal liability. Unfortunately, Section 32A is inelegantly drafted. The second proviso of Section 32A speaks of the person who are in any manner in charge or responsible of the corporate debtor for the contract or its business or associated within the corporate debtor and who are directly or indirectly involved in the commission of the such offense. That is this offense referred to in subsection 1 as per the report submitted or complaint
filed by this investigating authority. The report submitted here refers to the police report under section 173 of CRPC and complaint filed by the investigating authorities under special act. So under special act includes PMLA. Because PMLA is special, that everything has been covered. Special act as opposed to the private companies. If there's a language of second proviso is taken to interpret as a language of section 32A1, in that the offense committed under section 32A bracket 1 would not include offense based upon complaints under section 2D CRPC. The width of this language would be cut down and object of section 32A would not be achieved, as all prosecution emanating from private complaints would be excluded. Obviously, section 32A cannot be read in this fashion and clearly includes the liability of the corporate debtor for all offenses committed prior to the commencement of the corporate insolvency resolution process. This was a proceeding in the 138. They say a private complaint would not involve, special act would not involve, or would not be covered. Supreme Court said, no, you cannot read in that fashion. Then can you see? Doubtless, a section 138 proceedings would be included and would, after this moratorium period comes to an end with this resolution plan by a new management being approved by adjudicating authority, ceases to be an offense for the corporate debtor. Then para 43. I'll read the 3 lines of the para 43, last 3 lines, my lord. I'm reading placentum C, my lord. Not the COSIC, it's ultimately there's a finding on the 138 proceedings. I read the last one. As section 41 IBC gets some sort, as now this is important, as does not the object of section 32A, which does away with the criminal prosecution in all cases against the corporate debtor, thus absolving the corporate debtor from the same after a new management comes in. So both the Supreme Court judgments makes very clear that it applies not only these offenses under IPC, but also applies to the private complaints and the special acts. Virus of section 32 was being challenged and held intra-virus. Now, even our High Court also in 2022 has followed this judgment and caused the proceedings. Now, PMLO no nothing. Let me confirm it. So it's CBI, IPC offenses. IPC offenses. And our High Court had followed both these judgments. Our High Court referred this the judgment of Manish Kumar at great detail and ultimately at cost. It is referred in para 8 the judgment of Manish Kumar. If I give this a सब प्रिंटिंग में थोड़ा कमाना थोड़ा सोचो हम आइटे जो ऊपर से कितना नहीं जब जो ऊपर से ऐसा तो भूल થઈ ગઈ છે થોડી પ્રિન્ટિંગ કમાન આપવામાં ભૂલ થઈ છે પેલો કિત્તો ફેરવતો હતો ને આપણે જૂના જમાનામાં ફ્રન્ટ બાઇન્ડિંગ વાળું એ ભૂલ એવી થઈ ગઈ છે એ para 2 is about the facts. Para 1 about this proceedings against the company was cost, my lord. Para 3 is the submissions of the advocate for this petitioner. In para 3.9, my lord, we will consider the contention was raised about 32A. Para 3.9. My lord, got it? Then let's see one objection by in para 5 of Mr. Parikh, the advocate for the bank. That is on the similar line of what my learned friend, para 5.
what they say, this petition of quashing is not maintained because the present bidder is not an accused. That is what is, and that is also overruled by our High Court. And locksmithship para 8 is a consideration with respect to 32A. Para 8, my lord, got it? The provision of section 32 of the IBC was relied upon by the learned advocates. And then the section 32 is being copied. And 8.3, the judgment of the Supreme Court is being relied upon by 8.3. The money which I referred to or read this, that has been referred. And then para 326 has been copied here also again. Then para 10, my lord, will they refer again IBC code. 3 modes of revival has been considered. Then para 11, lots may see. The discussion and the Supreme Court said it is clearly, and then the cost is proceeding. Relying on these 2 Supreme Court decisions. Para 14, lots may see there's a conclusion of this court after considering all the judgments and the section. Para 14. Merit para 14. Section 32A2 clarifies as no action shall be taken against the property of the corporate debtor in relation to the offence committed prior to the commencement of the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor when the property covered under the resolution plan results into the change of the control of the corporate debtor or the sale of the liquidated assets. Clause 2 of this explanation under subsection 2 of the section 32A further clarifies that there would not be a bar for action against the property of any person other than the corporate debtor or a person who has acquired such property. Then para 15, lots may see after this end. Para 15, somewhere in the middle, after referring regulation 32A. If there is a corporate debtor facing liquidation be sold as a going concern, it would not be liable to be dissolved when the corporate debtor undergoes liquidation under chapter 3. It continues to exist as an entity. The IBC essentially initiates the process of resolution or liquidation to move forward unhindered. The legislature in its wisdom has recognized the need to insulate the implementation of measures for restructuring, revival, or liquidation of a corporate debtor from the caprice of the litigation or prosecution. Once the process of resolution or liquidation reaches the stage of this adjudication authority approving the course of the action to be finally adopted in relation to the corporate debtor, section 32A of the IBC gains importance upon the decision of the adjudicating authority when it approves measures to be implemented in order to take the process of liquidation or resolution to its culmination. In the case of Manish Kumar, this issue has been dealt with where it was observed that the extinguishment of the criminal liability of the corporate debtor is apparently important to the new management to make a clean break with the past and start on a clean slate. The doctrine of clean slate becomes adoptable since this very intent is revival of corporate debtor and observed herein one of the mode for revival its sale of the company in liquidation as a going concern. And then para 16.2 the code again is referred 32A and causes of proceeding. Then para 17 is the final method. In the result of the petitions allowed Messrs. Vimal Oil and Foods stand discharged from the offence registered against it in this connection with
So therefore, what objections my friend has raised is not tenable. What is something is being already considered by the Supreme Court. What probably is pending, what my learned friend, who is a Supreme, IBC is a Supreme or is a PMLA? That is not a question before this Honorable Court. Section 32, virus of the Section 32 already been challenged and had upheld, including considering PMLA. As on today, Section 32A is in force. There is no stay. My learned friend says even as a matter of this present company is also gone to the Supreme Court. Let there be any stay or say this will not applicable. That is not the case. So therefore, in force of Section 32A of those IBC, the present applicant is accused number 1 Diamond Power Infrastructure Limited is required to be discharged from the present offense because there is a clear bar in the act. There is no amendment in the PMLA that Section 32 will not apply. And on the contrary, Section 32 starts with non-obtained clause, notwithstanding anything contained in this act or any other enactment. So it has overriding effect against all. It has a basic intention of this legislature to see that wherever any resolution plan is being passed, ultimately is a public fund, it is a state exchequers. Ultimate benefit, it goes to the benefit of the country as a whole. If there is any going concern which can be revived, ultimately is a beneficial, private beneficial, yes, but ultimately it's had on GDP of the country. And that is why it is that this immunity has been granted. And immunity has been granted to the new management. Let us assume with my learned friend content is accepted for taste of argument, a company remains an accused. What is the benefit of it? When Section 32A specifically says the proceedings against directors can continue. So then this company, one has to represent, the new management has to represent this company. Someone has to be authorized to represent the company. Someone has to remain present. Someone has to appear in the trial. And at the end of this, can this court pass a conviction order against the company? It could be only in terms of the fine, and that has been prohibited. So therefore, it is legislature, and this has exactly been introduced on the recommendation of Supreme Court itself in GSW matter. The court, while hearing these IBC court matters, feel that there some protection is required to the new persons. And that is why the law commission was given a task. They studied the matter and then given this. And Union of India's contention is very clear, stand is very clear. My learned pen cannot go against Union of India and argue something different than that. Therefore, both these applications requires to be allowed. Please. All the copies of the orders and the proceedings will produce before the Honorable. With the copy to me also. Okay, I will certainly I will reply to you. હવે 2018 તો ધ્યાનમાં નહીં લઉં. તમે જ્યાંમાં રિફર કર્યું છે બંનેમાં સેમ જ છે સર. એમાં રિપ્લે પહેલામાં તો આવી ગયું. ક્રિમિનલ અપીલ તમે જ્યાંમાં રિફર કરો છો ને એ ધ્યાનમાં નહીં લેવાય. 2022 છે, આના વિશે તમે કશું કહેતા નથી. એટલે પહેલાનો ઓર્ડર છે. સર આજે છે પેરા પ્રાઇસમાં જે રિફર કરે છે મનીષ કુમારનો 2022 નો ઓર્ડર છે. 2022 હા, પણ એમાં એકચ્યુઅલી આ સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ બધા મેટર ભેગી એટલા માટે કરી કે વેધર ધ ઓર્ડર ઓફ મનીષ કુમાર ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ પીએમએલએ ઓર નોટ, એ ઇસ્યુ છે સાહેબ અત્યારે. It has not been actually declared ultra virus, but whether the PA in comparison of PMLA and IPC, whether PMLA is applicable or not. ये सब आप ऑर्डर जो सो दिल्ली हाईकोर्ट में क्लियर થઈ જશે સર. અને સુપ્રીમ કોર્ટ all the matters arising out of the same issue has been kept together. Same issue સાહેબ. આપો તમે રજૂ કરો. હા, આપી દો સાહેબ. એક મેટર બીજી સાહેબ
Sir, there's a typographical error. I may be permitted to just correct this case number, my lord. The 21,018 ની ખાલી prayer in I may be permitted to just correct this number. Inadvertent typographical errors. Sir, PMLA case number 2 of 2015 લખાઈ ગયો છે instead of 21 of 2018. That I may be permitted to just correct. I'll the purchase. I'll just now I'll file the I'll the purchase. purchase. I'll declare with the purchase. Please, I'm obliged. Man. પેલી 4x14 હતી આમાં પેલો આ order ક્યારે રાખવું છે? આજ જયારે રાખો how much time will take? Next week. Next week. Please. 27th. Please. બરાબર. I'm obliged. એક પેલી 4x14 હતી ઓર્ડર પર રાખેલી છે એમાં પેલી ડિસ્ચાર્જ માટે અરજી રાખેલી એ ડિસ્ચાર્જ આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા હતા કે since the accused are not made accused in the schedule of offense, the proceeding under PML is not applicable. અને એમને પ્રોવિઝન બતાવ્યા હતા એ વખત સાહેબ પેરા 65 ઉપર સર એ રિલે I am relying on પેરા 65 કે આમાં if the accused is not made accused in schedule of offense and if the evidence of money laundering is there, then he is liable for the prosecution under section under PML Act. સાહેબ મારું એમાં એવું સબમિશન છે એક મિનિટ read ધી પારા read ધી પારા લાવ કોપી રીડ કરાયું કે સાહેબ read એક લાવ કોપી Okay, yes sir. હા હા એમાં પેરા 65 એક મિનિટ એ ફાઇલ લેશે 316 हाँ ये वही जजमेंट है अपने में बात है हाँ उन्होंने उसके जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया डिस्चार्ज और एक्विटेड और ऐसा उसके ऊपर પેજ નંબર એમાં નથી સાહેબ એમને તો એટલે તો સાહેબ અમે એક ઓથોરિટી સાહેબ રજૂ થયેલી છે અને એના પેરા 65 છે वो क्लियर करता साहब कीधुं के the precondition for being proceeded to crime is that the property has been derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to the schedule offence. The sweep of section 5(1) is not limited to the accused named in criminal activity relating to a schedule offence. It would apply to any person not necessarily being accused in the schedule offence. If he is involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, such a person, besides facing the consequences of provisional attachment order, may end up in being named as an accused in the complaint to be filed by the authorized officer concerning offences under section 3 of the Act. આ તો એટેચમેન્ટ માટેનું છે બિલકુલ સર એટલે એક મિનિટ હા, તમે sorry. આર્ગ્યુ કરો Sorry, sorry. ચાલો પ્લીઝ સ્ટાર્ટ સર આ બે કહે છેલ્લી બે લાઈન વાંચો સાહેબ સાહેબ છેલ્લી બે લાઈન વાંચો સાહેબ છેલ્લી આમાં સ્પેસિફિક છે નોટ એટેચમેન્ટ such a person besides facing the consequences of provisional attachment order may end up being named as accused in the complaint to be filed by the authorized officer concerning offence under section 3 of section 2 of the Act. He can also be made an accused in the PMLA case.
as well as the attachment of the property, both. હા, શું કહેવું છે? સાહેબ એવું છે કે એ એટલું બતાવે કે સાહેબ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ કયું થયું પ્રોસીડ ઓફ ક્રાઇમ થી, એની સિંગલ એટેચમેન્ટ નહીં. સાહેબ એક્યુઝ બતાવવાથી તો કઈ એક્યુઝ થઈ નથી જતા. સિમ્પલ કમ્પ્લેન ફાઇલ કરી કે પ્રોસીડ ઓફ ક્રાઇમ થયું. સાહેબ પ્રોસીડ ઓફ ક્રાઇમ થયું એનાથી કઈ પ્રોપર્ટી મેં પરચેસ કરી સાહેબ બતાવે. સિંગલ પ્રોપર્ટી મેં મારી એટેચ કરી હોય, રિકવર કરી હોય. સર એટલે એમનું એવું કેવું છે કે હું શિડ્યુલ ઓફેન્સમાં નથી સર. સર એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ શિડ્યુલ ઓફેન્સમાં જો ડિસ્ચાર્જ કર્યા હોય તો PMLA માં ડિસ્ચાર્જ કરવા. સાહેબ હું તો શિડ્યુલ ઓફેન્સમાં છું જ નહીં, અને હોવ તો બી સાહેબ એ બતાવે કે મને કયો રોંગફુલ ગેઇન થયું બતાવે સર. સાહેબ એક ઓથોરિટી એ સાહેબ રજૂ કરું છું. સાહેબ એમને ડિસ્ચાર્જની જે એપ્લિકેશન આપી ઓન ધ ફેક્ચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ, એનો રિટર્ન સબમિશન ફાઇલ કરી હાઉ ધ એક્ટિવિટી ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ PMLA ઓફેન્સ. હવે એમને સાહેબ જયારે આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા ત્યારે એમાંનો કોઈ આસ્પેક્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ખાલી લો પોઈન્ટ ઉપર કર્યો કે ધીસ ઇઝ અ વિજય ચૌધરીના જજમેન્ટ પ્રમાણે ખાલી આ ઓબ્ઝર્વેશન કે ભાઈ ડિસ્ચાર્જ થયો એક્ટિવેટ થયો તો એને ડિસ્ચાર્જ કરી નાખવાનો PMLA એક્ટમાં. એ મુદ્દા પર એમના આર્ગ્યુમેન્ટ છે. ફેક્ટ્સ ઉપર કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા જ નથી સાહેબ એમને. સાહેબ એ બતાવે છે એટલે હું સાહેબ એમને સાહેબ લો એક મિનિટ લો પોઈન્ટ પૂરો બતાવે. હું લો પોઈન્ટ જવાબ લો પોઈન્ટ થી આપું છું સાહેબ. અને મારું સબમિશન રિટર્ન છે કે હાઉ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ધ ઓફેન્સ. તો સાહેબ બતાવે ને કે સાહેબ બતાવે નહીં, મેં લખેલું આપેલું છે ઇટ ઇઝ ઓન પેપર. તો સાહેબ કઈ મારી પ્રોપર્ટી સર એટેચ થઈ બતાવે સર. જરૂર છે અમારે સિમ્પલ સાહેબ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ કમ્પ્લેન. આઈ એમ નોટ ઇન્વોલ્વ ઇન ધ પ્રોસીડ ઓફ ક્રાઇમ. રિટર્ન રિપ્લાય છે ને પારા બતાવો ને રિટર્ન બતાવી દઉં સાહેબ. હું આજે ફાઇલ આવ્યો કારણ કે he does not actually bank upon the their application સાહેબ. એ લોકો ના જ પાડે કે ફેક્ચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ પર આર્ગ્યુ કરવા જ નથી. તમે જે જજમેન્ટ બતાવો એ જ પેરેગ્રાફ લેટેસ્ટ જજમેન્ટ એ બતાવ્યું મેં. 2 માર્ચ 2 માર્ચ ઓન ફેક્ટ્સ. ફેક્ટ્સ ઉપર હા જી સર. ફેક્ટ્સ ઉપર આર્ગ્યુમેન્ટ ફેક્ટ્સ ઉપર આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની રહેશે. તો સર થોડી પહેલા આગળ રાખો. થોડી પહેલા રાખો. 2 માર્ચ 2 માર્ચ. હા 2 માર્ચ 2 માર્ચ વિશેષ સાંભળવાનું. 2 માર્ચ બપોર પછી તમારું બપોર પછી. હા સર આપને ટાઈમ હોય તો ખાલી 2 મિનિટ આર્ગ્યુમેન્ટ જ ફરિયાદી બી અહીં હાજર છે. આપને ટાઈમ હોય તો બાકી તો બપોર પછી. ભલે પ્રેઝન્સ ઓફ ધ પીપલ. ઓકે ઓકે ભલે બીજી કોર્ટમાં જવાનું હતું ને ભલે. એકચ્યુઅલી સાહેબ વી વર ઇન ધ ઇમ્પ્રેશન કે આજે ખાલી સબમિશન રિટર્ન સબમિશન ફાઇલ પર આર્ગ્યુમેન્ટ નતું. એટલે સાહેબ એમાં ઓકે સિસ્ટમ એમાં મુદત નથી આપણે રિપ્લાય ફાઇલ કર્યું તમે. હા તો નથી આજે હાલ ત્યાં આગળ મેટર જે સિવિલ કોર્ટમાં છે મારા પતા ઓ સબ સીલ નંબર 16. એક મિનિટ સાહેબ ઉભા રહેજો. NDPS માં સાહેબ PMLA 2/18. Last time Honorable Court has asked them to give the state of framing of the charge. My learned pen was to declare by pursuits whether the investigation is concluded or not. If they've declared that by pursuits, we can proceed further for framing of charge. PMLA. Yes, PMLA 2 of 2018. As of now, we have attached up to 7 crores of it, and investigation is still underway for the remaining 20 crores. तो लिख के वीडियो को पूछिए ना पेपर. अब में रिटर्न सबमिशन फाइल करना पड़ेगा. So then charge cannot be framed in this category.
સાહેબ આમાં ટાઈમ આપો શોર્ટ તો નેક્સ્ટ I will file the reply. So that warrant may not be issued against the accused uncle as expired just 2 days back. Otherwise, there is no reason. On the last occasion, he was present. બીજા કેસમાં તમે એનું રિપીટ ફાઇલ નથી કરતા. ના, હું તો આ કેસ માટે જ કહું છું સાહેબ. પહેલા તમારે સેમ ઓમાં વોરંટ ઇશ્યુ કરે પછી આમાં કરવું જ પડે ને. વોરંટ ઇશ્યુ કઈ રીતે ગ્રાન્ટ કરવું રિપોર્ટ? એકમાં વોરંટ ઇશ્યુ કરો અને બીજામાં રિપોર્ટ ગ્રાન્ટ થાય. Nothing to be said. My lord is correct. દરેક મુદ્દે તમે કહો છો. I understand. I understand. કરો તમે રિપીટ ફાઇલ નથી કરતા એનું. સાહેબ એમાં મને ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી, so I cannot say in that matter. નેક્સ્ટ ટાઈમ હાજર રખાવી દેજો. Please. વોરંટ ઇશ્યુ નહીં કરીએ. ઓર્ડર વોરંટ નો. Please, no, I said he remains present also. Just 2 days back, his uncle as expert, that is why he has not come. બીજામાં રિપીટ ફાઇલ નથી કરતા. ના સાહેબ, એમાં તો હું છું, એમાં Mr. Gupta is appearing. Mr. BM Gupta is appearing. Scene correction. શું છે? કેસ નંબર જે તો લખાઈ ગયો. The scenes of the Pursis. And see now 15 my lord skipping it on 9th March. Oh, please come up, guys. Please. Serial number 5 and 6. Yes, somebody. Yes. બેસો સાંભળી. સિરિયલ નંબર 12 માં બંને આવી ગયા છે. ખૂબ મોટી ઉંમરના છે, ચાલવામાં તકલીફ પડે એટલે નતા આવ્યા, પણ આવી ગયા છે અત્યારે. અંડર ટ્રાયલ છે ને આપણે. સાહેબ હાજર નેક્સ્ટ મુદ્દે હાજર રાખી. એમ થઈ જાય પછી નો પ્રોબ્લેમ. નેક્સ્ટ મુદ્દે સવારથી હાજર રાખી. બિનજરૂરી પછી ત્યાં આપણે પ્રોસિડિંગ્સમાં ઓલું જી હાજર રાખવા. હાજર રાખીશું. ચાર્જ ફ્રેમ થાય ત્યાં સુધી નો પ્રોબ્લેમ સાહેબ, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે આવતી મુદ્દેથી ધ્યાન રાખીશું. હું પીપી ને સૂચના આપી દીધી છે ડી રજૂ કરવાની. અમારે પણ એક અરજી આપવાની છે, નકલો અમને હજી અમુક મળી નથી. એ પણ મારે અરજી આપવાની છે. એ સાહેબ તૈયાર થઈ રહી છે, કારણ કે બલ્કી રેકોર્ડ છે, આપણું વાંચવું પડશે. પછી હું આગળ જોઈ લઉં નથી, પછી પાછળથી નીકળે એટલે આવતી મુદતે હું એ અરજી પણ આપી દઈશ. 164 ના નિવેદનો છે, વત્તા એ સિવાયના પણ અમુક ડોક્યુમેન્ટ નથી, એ તૈયાર થઈ રહી એટલે એની કોપી આપશે જ તમને. નેક્સ્ટ વીકમાં ડી આપવાનું કહી દીધું છે. હા તો સાહેબ હું એ પણ જોઈ લઈશ. તમારી ડેટ આવે ને પહેલા ડી આવી જશે. ઓકે, તો આવતી મુદતે વેરીફાઈ કરી ડી વેરીફાઈ કરી લેજો. પછી હું અરજી ના હોય એટલું તમે અરજી આપશો. હાજી અત્યારે એપ્લિકેશન તૈયાર નહીં. હું તૈયાર કરી રાખું છું. હું વેરીફાઈ કરી લઈશ. કરો વેરીફાઈ કરી લ્યો. હા હું વેરીફાઈ કરીને પછી આપી. વેરીફાઈ કર્યા વગર નહીં આપ. પછી આપ. હા એટલે સાહેબ અમને ખાલી એટલો થોડો ચાન્સ મળે કે એક વખત વેરીફાઈ થઈ જાય ને પછી શું સાહેબ, આ કંપની વાળા છે, એમનો ડાયરેક્ટ રોલ ક્યાંય નથી. તો એમાંથી અમુક સાહેબ એવા આરોપી હોય કે જેને કોઈ રોલ જ ના હોય, તો એમની ડિસ્ચાર્જ અરજી આપી હોય તો આપી શકાય. અને કઈ રોલ આવતો હોય તો સાહેબ અમે પણ જસ્ટિફાઈ કરી શકીએ કે આ રોલ છે, તો ભલે ચાર્જ ફ્રેમ કરવામાં આવે. એટલા માટે સાહેબ અમને ખાલી થોડો સમય, ભલે એક મુદત મળતી હોય અઠવાડિયાની તો બી ચાલે. અમે વેરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે સાહેબ બંનેની હાજરી. હાજરી પ્લીઝ. મિસ્ટર ટિમ્બલિયા પ્લીઝ. Serial number 5 and 6 છે. Both the matter is same, એક જ FIR છે અને બંને આરોપી છે એના સેમ સિમિલર રોલ છે. તો હું સાથે જ આર્ગ્યુમેન્ટ સાહેબ કરી દઉં છું. સાહેબ ધંધુકા પોલીસ સ્ટેશનનો ગુનો સાહેબ નોંધાવેલ છે. સૌ પ્રથમ સાહેબ એનેક્સર એ જોવામાં આવે તો FIR નોંધાવેલ જે 302 મુજબ નોંધાવવામાં આવેલ છે, અને ચાર્જશીટ જે છે એમાં 302 એડ નથી કરે, જેનું રીઝન આઈઓએ એફિડેવિટમાં આપેલું છે કે ભાઈ જે પૂરતા પુરાવા નથી ન હોવાથી 302 એમણે ચાર્જશીટમાં એડ કરેલ નથી. દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ કે સાહેબ એમાં 302 છે કે 304 છે નહીં, એટલે એટલા માટે ક્લિયર કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ. અને
પ્રેઝન્ટ પિટિશનર સાહેબ બોથ ધ પિટિશનર એનેક્સર એ થી મેં એફઆઈઆર મૂકી છે અને એનેક્સર બી થી સાહેબ ચાર્જશીટ મૂકી છે સાહેબ વિધાઉટ ગોઈંગ ટુ ઇનટુ ધી ફેક્ટ સર હું સાહેબ જે પોઈન્ટ છે અને જે રોલ છે આરોપીઓના બંનેના સાહેબ એ હું ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માંગુ છું આપના નામદાર સાહેબ સમક્ષ સાહેબ ચાર્જશીટના પેજ નંબર 146 થી આરોપીઓના સાહેબ રોલ જે છે પર્ટિક્યુલર એ ડિસ્ક્રાઇબ થઈ રહ્યા છે સાહેબ આઈ વુડ લાઈક ટુ રીડ ધ રિલેવન્ટ પોર્શન ઓફ ધ પેરા સાહેબ એના પ્રેઝન્ટ પિટિશનર જે છે એમના રોલ કરતા સાહેબ આ અગાઉ એક આરોપી છૂટી ગયો છે જેનું નામ વિપુલભાઈ વિનુભાઈ ચખલાસિયા છે એને નામદાર હાઈકોર્ટે CRMA નંબર 239762 થી જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં આવેલ છે સાહેબ સૌપ્રથમ સાહેબ હું એનો રોલ વાંચીશ ધેન આફ્ટર સેમ સિમિલર રોલ છે આ કામના જે આરોપી પ્રેઝન્ટ અરજદાર છે એમનું સાહેબ સાહેબ 146 ના પેરા નંબર 2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે સાહેબ એની 5મી લાઈન થી કે 19 નંબરનો આરોપી છે વિપુલભાઈ વિનુભાઈએ તે કેમિકલ વાળા દારૂના પાણી ભેળવીને નાની કોથળીઓ બનાવી અને તે કોથળીઓ ₹50 ઉછળી ગામે રહેતા મરણ જનાર સાહિદ જયંતિભાઈ રામુભાઈ ચેખલેસિયા તથા મરણ જનાર સાહિદ ગગજીભાઈ મોહનભાઈ ચેખલાસિયા તથા સાહિદ ચંદુભાઈ કાનજીભાઈ ચેખલાસિયા તેમજ સાહિદ શૈલેષભાઈ ચીમનભાઈ ચેખલાસિયાને વેચાણ કરતા તે દારૂ પીવાથી આ ચારે પૈકી જયંતિભાઈ રામુભાઈ અને ગગનજીભાઈ મોહનભાઈ નાઓ મરણ ગયેલા અને ચંદુભાઈને ગંભીર અસર થતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ દાખલ કરેલા હતા અને પોતે પોલીસમાં પકડાઈ ન જાય તે માટે તેની પાસે પડી રહેલ 5 લીટર વાળી કેમિકલ ભરેલ પ્લાસ્ટિકની બીજી 6 કોથળીઓ પાણીના વહેણમાં ઢોળી દઈ કોથળી વહેણમાં ફેંકી દઈ પુરાવાનો નાશ કરેલ સાહેબ આ રોલ છે જે અગાઉ આરોપી નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા છોડવામાં આવેલ છે જેણે જે આ દારૂની વેચાણ કરેલ છે એનાથી આ 2 જણાની મૃત્યુ સિમિલર રોલ સર ઓન પેજ નંબર 147 માં ચોથા પેરામાં છે સાહેબ આરોપી નંબર 10 અજીત પાસેથી 5 પ્લાસ્ટિકના કેન દારૂ આરોપી નંબર 6 ચમનભાઈ રાયાભાઈ સોનસો નાની કેનાલ પાસે આવેલ બાવળની જાળી પાસેથી વેચાણ લઈ આરોપી નંબર 5 મેહુલભાઈ સોએનસો વાળાનાઓ મારફતે તેમના ઓળખીતા ધંધુકાના આરોપી નંબર 3 સલીમભાઈ ઝીણાભાઈ તલાટ ઇટ ઇઝ ધ મેન એક્યુઝ સાહેબ તલાટને વેચાણ કરવાનું ફોન ઉપર નક્કી થતા તે કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દારૂ નંબર 3 સલીમભાઈ નાઓએ પોતાનું મોટરસાયકલ આપી તેમના માણસો ઇટ ઇઝ ધ મેન વર્ડ છે તેમના માણસો આરોપી નંબર 8 મહેન્દ્રભાઈ મંજીભાઈ પાનારા પ્રેઝન્ટ પિટિશનર છે અને આરોપી નંબર 7 રાજુ ઉર્ફે ચકો રમતુભાઈ નાઓને દારૂ લેવા સામેથી સાહેબ આ જે સલીમભાઈ છે ઇઝ ધ મેન તેમના ત્યાં કામ કરતા મજૂરો છે સાહેબ આજ હાલના જે અરજદાર છે અગાઉ જે આરોપી છૂટેલો છે એ પણ મૂળ આરોપી છે એ કોઈનો મજૂર નથી સાહેબ ને હાલના જે પિટિશનર છે એ મજૂરો છે સાહેબ મોકલતા આરોપી નંબર 6 ચમનભાઈ રાયાભાઈ નાઓ ચોકડી ગામે પોતાનું મોટરસાયકલ લઈને આવી બંને ધંધુકા બરવાળા રોડ ઉપર ધંધુકા ખેતીવાડી ફાર્મ પાસે 5 લીટર કેપેસિટી વાળી પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓમાં કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દારૂ ભેળવી દેવા માટે આવેલ અને દારૂ આરોપી નંબર 8 મહેન્દ્રભાઈ તથા આરોપી નંબર 7 હાલના પ્રેઝન્ટ પિટિશનર રાજુભાઈ સાયકલ ઉપર ધંધુકા આવીને આરોપી નંબર 3 સલીમભાઈ ઝીણાભાઈ તલાટને આપતા તે 5 લીટર વાળી પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ ભરેલા કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દારૂ આરોપી નંબર 3 સલીમભાઈ ઝીણાભાઈ તલાટ તથા આરોપી નંબર 8 મહેન્દ્રભાઈ મંજીભાઈ પનારા તથા આરોપી નંબર 7 રાજુભાઈ રમતુભાઈ તે આરોપી 3 જણાએ ભેગા મળીને 5 કોથળીઓ દારૂ પૈકી કોથળીઓ કેમિકલ યુક્ત દારૂ તોડી તેમાં પાણી ભેળવી ફેરફાર કરી નાની આશરે 250 મિલીલીટરની કોથળીઓ કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દારૂ બનાવેલ તે વખતે આરોપી નંબર 1 ઝીણાભાઈ ઉસ્માન ત્યાં બાજુમાં ખાટલા ઉપર બેઠેલા ત્યારબાદ આરોપી નંબર 2 સિકંદર ઉર્ફે ઝીણાભાઈ તલાટ તથા ત્યાં આવેલા આરોપી નંબર 1 ઝીણાભાઈ અને તથા આરોપી નંબર 3 સલીમભાઈ અને આરોપી નંબર 2 સિકંદરભાઈ તે રીતે બાપ દીકરાઓ પોતાની દેખરેખમાં નીચે પોતાના માણસો આરોપી નંબર એટલે પ્રેઝન્ટ પિટિશનર અને એના સાહેબ મજૂરો છે સાહેબ મુખ્ય આરોપીઓ બીજા છે અને સિમિલર રોલ છે જે આરોપી ઓલરેડી બેલ આઉટ છે હાઈકોર્ટ થી સાહેબ એનું ઓર્ડર મેં એનેક્સ કર્યું છે સાહેબ એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ એક બીજો પેરા છે જે 4 લાઈન છોડીને નીચે જ છે કે રાજુભાઈ ઉર્ફે ચકો હાલના પ્રેઝન્ટ પિટિશનર પગીનાઓ તથા વેચાણ કરતા અને હાલના જે આરોપી મહેન્દ્રભાઈ મંજીભાઈ પનારા
વેચાણ કરતા કરતા દારૂ સેવન કરેલ હોય તેમને પણ સારવાર માટે દાખલ કરેલ છે સાહેબ. હાલના જે પ્રેઝન્ટ પિટિશનર છે ઓલરેડી સાહેબ એડમિટેડ. એટલે ધીસ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટ પિટિશનર સર. અને સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ ગઈ છે સાહેબ. વી આર રેડી ટુ ફોલો each and every condition સાહેબ. જે ઇમ્પોઝ કરવામાં સ્ટ્રિકેસ્ટ કન્ડિશન સાહેબ વી આર રેડી ટુ ફોલો સાહેબ. ક્યાં નાસી ભાગી જાય તેવા નથી. અને સાહેબ લોકલ રેસિડન્ટ છે સાહેબ. રિક્વેસ્ટ છે નામદાર કોર્ટ જામીન ઉપર આરોપી. Please, man. Highly obliged. I'm grateful, man. May I permit? બાકી છે કઈ હા સાહેબ 3 વાગે રાખી છે ને આપણું સાહેબ કામ છે. આ લોકો માટે શું? એ તો સાહેબ આ કેસનું કંઈક ભોગ બનનાર છે એટલે મને આપી દીધું. એક નિવેદન સાહેબ એવું કે છે હમણાં આ ત્યારે કે નિવેદન કે સાહેબ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપ્યા હતા પણ કે કાકા SBI માં છે તમે સાહેબ આમાં જ આવ્યા છો કે સાહેબ એવું કે છે કે મેં નિવેદન આપ્યું પણ કે આનું કંઈ આવ્યું નથી એટલે સાહેબ તો પૂર્ણની ચાર્જશીટ ખ્યાલ નથી થઈ તો હવે સાહેબ જોશે 3 વાગે આવો તમે અમારે કઈ રજૂઆત તો સાહેબ કરવો 3 વાગે રાખ્યું છે સરકારી વકીલ છે. હા તમે જોઈ લો. મેં કીધું આ તો મારું કઈ કામ બાકી નથી ને. હા હા એટલે 3 વાગે આપણે ચેક કરી લઈશું. હા 3 વાગે આવજો તમે હા લાઈવ બંધ છે. આજે આપી એપ્લિકેશન આજે નોટિસ પર આપી આમાં સવાલ એટલો છે કે ના એટલે સર એનું શું છે સર પેપર્સ થી બધી શોર્ટ નોટિસ સર ખરેખર પ્રોસિજર એવી છે સાહેબ કે હાઈકોર્ટે આમંત્રણ આપ્યા છે કે આપ નોટિસ કાઢો તો એ બરોબર એટલે પ્રોસિજર
સર હાલના સાહેબ આરોપી ભાવેશભાઈ જાની એમને સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી 12,553 22 થી 16/1/2003 હુકમના આધારે એન્ટિસિપેટરી બેલ મળેલા અને એ હુકમના આધારે 6/2/2023 રોજ 4 વાગે અટક કરેલા 10,000 જામીન પર્સનલ બોન્ડ લઈને અગોતરા જામીન પર મુક્ત કરેલા. હાલની સાહેબ રિમાન્ડ એપ્લિકેશનમાં 4 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરેલી નામદાર કોર્ટ સમક્ષ. એના કારણો એવા સાહેબ, એક રુચિ નિર્માણ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની છે, રોયલ ગ્રીન પ્રોજેક્ટ છે સાહેબ. એ કંપનીના માલિક હાલના જે ભાવેશભાઈ ચુનીલાલ જાની અને એક મુકેશભાઈ નગરુ એ 2 જણા છે. એમને સાહેબ મેમર ગામ તાલુકો બાવળામાં જમીન રાખેલી છે. સર્વે નંબર 38, 38(1), 2, 38(3), 38(4), 38(5). એ જમીન કુલ 96 વીઘા છે સાહેબ. એ 96 વીઘા જમીનમાંથી પ્લોટ પાડી અને ફરિયાદીને સાહેદો પાસેથી એ જમીનમાં રોકાણ કરવાના 13 લાખ રૂપિયા લીધા છે, પછી પરત આપ્યા નથી. એટલા માટે સાહેબ એ જમીન કેટલા વીઘા જમીનમાં પ્લોટો પાડ્યા, જાહેર જનતાના વેચાણ માટે કયા કયા મૂક્યા, એ તપાસ કરવાની બાકી છે સાહેબ. પછી સાહેબ એ પ્લોટોનું બુકિંગની રકમ રુચિ નિર્માણ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સિવાય પોતાની ફેમિલી કે પોતાના નામે આ સ્કીમમાં કોઈ ભાગીદાર છે કે નહીં, કઈ કઈ બેંકમાં એમના એકાઉન્ટ છે, એ તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. પછી ખરીદેલી જમીનનો સ્કીમ સિવાય સ્કીમમાં ફરિયાદી સિવાય બીજા કેટલા રોકાણકારો છે એની સ્પષ્ટ માહિતી મેળવવાની બાકી છે. પછી સાહેબ આ જે પૈસા ભેગા કર્યા એમાંથી એમને કોઈ સ્થાવર મિલકત, જંગમ મિલકત ખરીદી હોય તો એ તપાસ કરવાની બાકી સાહેબ. પછી બુકિંગ કે પેટે લીધેલી રકમમાં બુકિંગ નું રોકાણકાર રિસિપ્ટમાં કોની કોની સહી છે અને એ અંતર્ગત સ્કીમમાં બીજા કેટલા ભાગીદાર છે એ તપાસ કરવાની બાકી છે. અને આશ્રમ રોડ ઉપર એમની ઓફિસ છે, એમાં પૂરા નામ, કર્મચારીના પૂરા નામ, સરનામા અને આરોપીઓની બીજી પૂછપરછ કરવાની બાકી છે. આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને સાહેબ 4 દિવસના રિમાન્ડ ની માંગણી કરી છે. મંજૂર કરવા મહેરબાની થશે સાહેબ. વેરી મચ ઓબ્લાઇઝ. મેપારના સર્વે નંબરની જમીન રાખેલી એમાં 120 સભ્યોની નોંધણી કરી છે અને એમાં સાહેબ એ જમીન જે હતી એ મંડળીની હતી. સાહેબ એમાં હાઈકોર્ટે અલ્ટિમેટલી પાછળથી ઓર્ડર કર્યો છે એમાં. અને સાહેબ એમાં પહેલી ફરિયાદ દાખલ થઈ અમદાવાદ ક્રાઇમમાં, આપની કોર્ટમાં રજૂ કર્યા, 4-5 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા, રેગ્યુલર બેલ આપી. હવે સાહેબ આમાં શું 120 મેમ્બરમાં અમે પ્લોટ બુક કર્યા. હવે સાહેબ આ લોકોએ એવી પરિસ્થિતિ કરી, ડીસીબી વાળા ફેલ ગયા એટલે ડીસીબી વાળાએ પ્રાતિજ કરાઈ. પ્રાતિજ 2 જણા રહેતા હતા. પ્રાતિજમાં મને પકડ્યો, એમાં મને એન્ટિસિપેટરી આપ્યા. પછી આ ઇકોનોમિક માં આમાં સાહેબ બેલ, રેગ્યુલર બેલ જાન્યુઆરીમાં આપ્યા છે, ઇન્ટ્રીમ બેલ ગયા 22 ફેબ્રુઆરીમાં આપ્યા છે, ઇન્ટ્રીમ બેલ. ત્યાર પછી સાહેબ મારી સામે કેન્સલેશન થઈ અને મેં 3 ફરિયાદો ક્લબ કરવા નામદાર હાઈકોર્ટમાં સ્પેશિયલ ક્રિમિનલ કરી, એમાં પણ નોટિસ કાઢી છે, એમાં કોઈ હાજર નથી. અને સાહેબ એન્ટિસિપેટ થઈ ગયા છે. સાહેબ આટલો લાગો બધું એકાઉન્ટ મારો બંગલાને સીલ કરીને લઈ ગયા છે. તમામ એકાઉન્ટ આપની જ કોર્ટમાં છે, એનો જીપીઆઈડી નંબર એ પડી ગયો છે અને એ કેસ ચાલવા પર આવ્યો છે. આ પાછળની બધી સપ્લિમેન્ટરી ફરિયાદો કહેવાય છે, સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાય અને હાઈકોર્ટમાં એક પેન્ડિંગ છે. આ ઇઝ ધ ફેક્ટ છે. અને અલ્ટિમેટલી આ બધી કેરીની કમિશનરના અંડરમાં આવતી હતી સાહેબ. તો સાહેબ ગુજરાત હાઈકોર્ટે, હું તો બધી રીતે તૈયાર હતો, પછી સાહેબ અત્યારે હાઈકોર્ટ કશું નથી, પછી લિસ્ટિંગ રજૂ કરું છું અને સાહેબ કલેક્ટરને ડાયરેક્શન આપીને એને કરવાનું. કારણ કે સાહેબ આ જમીનની કોર્ટ માર્જન પેઢી એ પણ છે સાહેબ. ચેરિટી કમિશનરે પરમિશન પણ આપી દીધી છે, ખુલાસો કર્યો છે. તો સાહેબ હવે પ્લોટ જ પાડવાના એનો ઓર્ડર આવ્યો તે રહેશે. અને સાહેબ છેલ્લે કેન્સલેશનમાં ઓર્ડર કર્યો અને જેને જરૂર નથી એના પૈસા અપાઈ દીધા, એ ઓર્ડર પણ સાહેબ મારી પાસે છે. પણ સાહેબ આજે અચાનક આવી ગયું આ, એટલે સાહેબ રિમાન્ડનો કેસ નથી, આ બધા એક્વેન્ટેડ છે અને બધું જ મારું રેકોર્ડ એમની પાસે. બસ ગભરાઈ ગભરાઈ 2 દિવસ સાહેબ
जी हाँ जी जी हाँ जी 11 થી 11 સમય લખીને ટાઈમ આવી ચાર પાંચ દિવસ બોલાવ્યો છે પાછું એમનો સંતોષ થાય સાહેબ આ તો એવું લાગે નહીં મારા તરફથી મારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રીવિયસ તો સબસિક્વન્ટ એવી ના આવે એ તો હવે મારી દલીલ કહી જી જી બરાબર 22 થઈ હું એવી નહીં પતી જાય સાહેબ કરું એ રેગ્યુલર કાઢેલી રેગ્યુલર એન્ટિસિપેટ હા સાહેબ એ માની લઈએ તો બી સબમિશન થાય પ્લીઝ પ્લીઝ હા ના સાહેબ એગ્રી સાહેબ એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર્ડ ઓર્ડર પ્રમાણે નથી શોર્ટ કહેશું તો 11 થી 13 કહેશું બે રીતમાં 11 થી 4 કે
સર મારી રિક્વેસ્ટ એક હતી કે ફરિયાદી સિવાય બીજા સાક્ષી, આ તો દસ્તાવેજી પુરાવાના આધારે અટકેલું છે, બીજા સાક્ષી બોલાવીને શરૂ રાખીએ. આ તો લઈશું ગમે ત્યારે. સારું, નહીતર બીજા સાક્ષી શરૂ કરવા જ કરીએ. જી જી, હા કઈ વાત છે. હાજી, આ તો આપણે આના ઉપર ખાલી અટકીને ઉભા છીએ ને એટલે મેં જી 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 ચોક્કસ. હું આપી દઈશ સાહેબ એપ્લિકેશન વિગતવાર ડિટેલમાં લખીને, અને કોપી મિસ્ટર ઝાલાને આપી દઈશ. અરે નહીં સર, ઇટ્સ માય ડ્યુટી સર. ચોક્કસ. હું ઝાલાને કલકત્તા પેલું સાઇટેશન ઝાલાને હાજી. આગળ આવો એમને નહીં, તમે બેસો. બોલાવો, તમે બી આવો. પેલા દાદા બોલાવો. સાહેબ કઈ વાત. હાજી, એવું છે. તમારા પોલીસે નિવેદન લીધેલા? નિવેદન તમે પોલીસ ક્યાં દીધું છે કે આપી આવશે? મારું કશું જ નહીં. મારું નિવેદન છે. હું ઓફિસ સમજાઈ દઉં છું અને જોઈ લઉં. ચોક્કસ. હું કરું સાહેબ આગળ. હાલ જ લઈ જઈશ. હાજી હાજી, તમે બારોબાર હું આપણા ઓફિસ. એ તો સીધા આવે સાહેબ, અહીંયા સીધા બહાર, સીધા મેટ્રો. આજે લોકો આયા છે મેટ્રો સીધા.
પૂરા થાય છે એટલે સાહેબે કીધું હું તમને જેલમાં કરાવી આપું તો એની રિક્વેસ્ટ કરાવી છે કારણ કે એની તબિયત હજી બી ખરાબ છે. આ 2 રિપોર્ટ જોવા હોય નથી ડોક્ટરના તો મોડી પટેલ ને આંબલી અસરની બંને રિપોર્ટ છે એની અંદર સેકન્ડ પેજ પર જ છે તો એમને હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. બસ ડોક્ટર આમોદે ના અત્યારે 2 દિવસ પહેલાના છે. તારીખ બતાવું તમને 18/2, 16/2, 16/2 3 દિવસ પહેલાના છે આ 3. હાજી હાજી કરી દઈ આપી દો ત્યાં. એમને લાવશો ને એમની જરૂર નહીં. તેમ છતાં આજે સાંભળી લો આવી જાઓ. ડાયાબિટીસ બહુ રહે છે ચાલી નથી શકતો. ફિઝિયોથેરાપી સાહેબ લખીને આપે ફિઝિયોથેરાપી જેલમાં થતી નથી. અમે ડોક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરીએ છીએ સાહેબ અમારી સાંભળતા સાહેબ મને યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ માટે આપને મારી સાહેબ રિક્વેસ્ટ છે નમ્ર વિનંતી કેમ સિવિલ અમે કહીએ તો સાહેબ આપતો નથી આવતો ને આપતો આવે છે ડોક્ટર સાહેબ ત્યાં હાજર સાહેબ આપણે સારવાર કરાવી છે ટ્રીટમેન્ટ કર્યું છે અને નાગરકોટમાં મેં અગાઉ જ્યારે કરી ત્યારે આ નંબર કીધું તો હું એને ફર્ધર નહીં આપું અને પછી ફિઝિયોથેરાપી કરાવી આપીશ. મને ડાયાબિટીસ બહુ રહે છે. હા પાછા 8 દિવસની તમને હા એ પછી સાહેબ શું કર્યું એમને 8 દિવસમાં 8 દિવસની સર આ રિપોર્ટ છે ને 4 તારીખના 18 રિપોર્ટ છે પણ એમાં આવે છે પાપી આવે છે એમને જરૂર છે ડોક્ટર આંબલે રિપોર્ટ છે પણ આ બલિયાસણ વાળાના રિપોર્ટમાં એવું 30/22 નું કામ છે. 30/2 એટલું મને બતાવો એટલે સાહેબ ને બતાવો મને આપો કોપી. સર એના બધા હું આપું બીજાની બીજી છે બધા લઈને હા
અને જે સારવારમાં સાહેબ જે આ અત્યારે હાલ રજૂ કર્યું ને એમાં 16/2 નું સર્ટિફિકેટ છે. એમાં સેમ વર્ડ્સ પહેલા જે હતા એને અહીં આવે કે ભાઈ એમના ફિઝિયોથેરાપીની જરૂર છે, નથિંગ એલ્સ. હા ફિઝિયોથેરાપી, હા ફિઝિયોથેરાપી તો સાહેબ જેલ વાળાને એડવાઇસ થાય જ ને ના કે ફિઝિયોથેરાપી અને ફિઝિયોથેરાપીની ટ્રીટમેન્ટ નથી આપતા. સાહેબ બ્લડ સુગર માટે બી એ લોકો સાહેબ સિરિંજમાં મોકલે છે. અહીંયાથી સેમ્પલ લઈને 3 દિવસ પછી સાહેબ ત્યાં સુધી મારું સુગર બી વધી જાય છે અને હું ચાલુ તો બિલકુલ સસ્તો નથી. મારી પોતાની સાહેબ એક્ટિવિટી હું રૂટીન નથી કરી શકતો. મારા સાથે 2 માણસ સાહેબ મને ધ્યાનમાં પણ 2 માણસ મને સાહેબ યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ સર એમને 2 મહિના બહાર રહ્યા એમાં કેટલા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ને એમને લીધું, કેટલા માણસો એ તો બતાવે છે. હા એ રેકોર્ડ લાય. હા જેલ તો 2 મહિના પહેલા નતા કરતા, અત્યારે તો બહાર છે. મને સાહેબ યોગ્ય સારવાર હોય છે. તમારા એડવોકેટ કોણ? કેસ ચલાવવાળા? તમને પૂછ્યું તો તારીખ ખબર. ના ના ભાઈ અમારા સિનિયર છે બંનેની વીટીમાં નામ નથી અમારા આખા દિવસમાં કોણ છે સિનિયર? બીસીધર કેસ પૂરો ના થાય તો હાજર રહેવાનું.
ખોટું સાહેબ